Dear snacks. Actual program, we will start introduction by each and everyone. Myself, T.V. Ushandara, Assistant Director from Regional Directorate of Apprenticeship Learning, it is in Karnataka. So now we will start one by one introduction. Yeah, I am Hanuman sir. Came from old time. I'm working as a manager at PTC. Sorry. So it's a reference given by Mr. Mahesh. Thank you so much for giving this opportunity. Good morning all. I am Umesh Bagwe from Ulta Engineering Design, a new startup in Hyderabad. We are in the manufacturing sector and we have 3 factories and 1 workshop nearby in Hyderabad. Thank you. Good morning all of you. Myself Malishwari. I came from SDL Corporate Office. It was located in Miyapur. We have tie-ups in factory, pharma companies and other manufacturing companies also. I am working in that company as a HR manager. I'm Ramchandran, Professor Ramchandran. I'm working as a manager in Capital Innovation Center. Good morning. I am Dr. Ratnakar. We have our company ERP Agro General Innovations and Infra Projects. We are in the infra sector. We do all types of construction activities, fabrications, and other innovative activities. Thank you very much. Good morning, all of you. Members of the show. I am working in HR and manufacturing actually. Thank you. Hi, good morning all. I am Hari and I came from Reliance Human Focus Private Limited and Reliance Properties and Projects Management Private Limited. Thanks for the invitation. Good morning everyone. Myself Vijay Kumar. I am from Radiant Institute of Technology. We will be conducting some apprenticeship training programs for the ECA company. Good morning to all. Myself P. Siddhiramu. On behalf of Bharat Dynamics Limited, Bangalore, I am HR Manager, Apprenticeship in charge. Thank you for the invitation. Good morning, myself T. Jayapal. I am from KJS India Private Limited, which is located in Pashamad. Our nature of work is blending and packing of powder beverages. As of now, we are working for Nestle and Hindustan Unilever and Mayora. Thank you for the team for conducting this. Very good morning to all. My name is Vijay. I am working as a HR manager in DLR. Hello. Good morning everyone. Myself Gopinath. I am from Aravindo Pharma Limited. Today, thank you very much sir for inviting us for conducting this webinar session. Today we would like to know the DBT process and all those things because from April onwards it is going to be effective. That is the reason we came here sir. Thank you very much. Good morning all. My name is Naresh. I am Deputy Manager HR from Alpha India Private Limited. The company we are in the plastic packaging solutions company. So located at Pashamada. We have a pan-India plants also. Thank you. Very good morning to all of you. Myself Shravan. I am from Sadhik Mining and Rock Technology.
It is into the tools manufacturing side. Okay. So it is located in Patancheruvu, Muttangi. Stores in the textile industry. It's doing good since 3 decades now. We are doing our best services. And my colleague, Mr. Nagesh, is also doing the same job. Good morning, all of you. Myself, K. Shambabu from SLR Transformers Private Limited, which is in Mashabali. Thank you. Good morning, all. My name is Saira. I am from Rock and Mining Private Limited. We are into the manufacturing of, we are into mining industry. Good morning, all. I am Anil from Indian Workers Limited, located in Bhojpur. Good morning, everyone. Myself, Krishna, working as a head HR and IR in Synergy Global Tools, which is located in Australia. Morning, everyone. I am Mohan Krishna, working in manufacturing as a HR manager. So our production, as you are aware, the BMW vehicles which supplies to the military. Good morning, everyone. I am Mahesh from Neon Motors, Hyderabad, working as service manager. I am here along with Shoram Krishna, our HR. Good morning, everyone. I am Igor Ratna from Narsima Universe. We deal with power plants throughout India, where we do from past 30 years. I am along with Sridhar. Good morning, everyone. Firstly, I would like to thank the entire team for inviting us for this great program. Myself, I am Sridhar. I am working for a small scale industry. As sector manager, we will be dealing with the power project space and I am the accounts officer over there. Since past 10 years, I am working over there. Good morning to everybody. My name is Umar. I am working in the park. I am working in engineering work as a production engineer. We are manufacturing turbines and pump motors. Pumps 500 megawatt and 600 megawatt in the DHL, is a small scale industries from past 10-15 years. I came with my colleague, Mr. Karthik. Thank you. Good morning, everyone. So my name is Shankar. I am working as HR for Asian Paints Limited. So from last 6 years, I am working with Asian Paints. So along with me, I have a fellow mate, Hari Krishna ji from HR. Thanks for inviting me. Good morning, all. This is Vinay. We are from Technology Services and Diploma Industry from Shamshabad. I am an assistant manager HR. Is Agraju is a executive HR. Good morning, all of you. My name is Patancheruvu. Thank you very much for your attendance. Thank you. Hello. Good morning. I am from Hanala Limited, API Bulk Manufacturing, Bhopal. Good morning, Mananda. I am Patancheruvu from New York, India, working as a senior deputy general manager. Our factory located at Patancheruvu, which is a German-based MNC company. We manufacture wire and cable drawing machinery to produce the copper.
Good morning all. My name is Rama Devi. I am working with Ampla India Private Limited as a teacher. I think my colleague Naresh has explained about Ampla already. So I hand over in Good morning all. My name is Siddharaman. This is our meeting. Good morning all. Myself Ramesh. I am working as a training officer in the government IT. Good morning, all of you. Myself, G. Srinivasa. I am a HR and accounts manager. My shift is in Municipality Engineers Private Limited, manufacturing company. Thank you. Good morning everybody. I am Amarnath Vijay. I am from Vijay Engineering and Profile Private Limited and group of industries. We are manufacturing turbine blades and aerospace CNC machines. Thank you. Good morning everyone. My name is Harinder Singh. I am Chief Business Partner in AP Bank India Limited. Good morning. This is Malik Siddiq Ali Khan from Lakshmi Hyundai, Lakshmi Group. I am the training manager role. Thank you very much. Good morning, one and all. Myself, Uday Kartikar. I am the senior trainer in Varun Motors Private Limited. We are authorized dealer for Maruti Suzuki India Limited. We have got around 14 branches, workshops in and around Hyderabad. Thank you. We have network for sales and service of Maruti Suzuki cars. So we have established our own training institute, namely Maruti Training Institute, where we train the people of IT, using mechanic, motor mechanic, guitar welder, and electrician also. And all the trainers will be trained for 3 months in our institute, and thereafter they will be placed in our different branches of workshop. Thank you. I am HR officer at CMAN. It is construction field. Thank you. My name is Sama Rajshekharan. CMAN India Private Company Limited. All India level construction was PMH, Passenger Material IST and SRP, Suspended Platforms. All India level is working in my company. Multi-functionary IST also, all India level construction role in my company. My Sama Rasa training manager. Already apprentice students in there 10 years ago, our company. Thank you so much. Good morning to ladies and gentlemen. Myself, Hemant Reddy. I am working in HR department. I am here from Manman Art and Film. Thank you. Working with the district skill committee, which is a committee dedicated to looking for skilling and livelihoods in some areas. Thank you. Participants who have spared their time, valuable time, and came here for meeting here for a special occasion. Today is our great day for getting awareness on the workshop. I request to people who are seated in the back side, there are seats are available, please, because it is going to live now. YouTube live is going on.
సభకు ఇచ్చేసిన ఇన్వైటీస్ అందరికీ నమస్సుమాంజలి తెలుపుతూ ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో ముందుగా మన శ్రీ పి మాధవదాస్ గారు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ రీజనల్ స్కిల్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ వారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. Now I request Sri P. Narsaya, Regional Deputy Director from the state of Telangana. I request to come into the class from the state director. ఈ ముఖ్య అతిథుల్లో మనం ముఖ్యంగా మీకు ఇచ్చిన ఇన్విటేషన్స్ లోని కలెక్టర్ గారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది, సంగారెడ్డి కలెక్టర్ గారిని. వాళ్ళకున్న సమయాభావం వల్ల మినిస్టర్ ప్రోగ్రాం వల్ల రాలేకపోయారు. వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో అయినప్పటికీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ మనకి ఇంకా నాగేశ్వరరావు గారు శ్రీనివాసరావు గారు ప్రిన్సిపల్ పటాన్చెరువు గారిని వేదికకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడంలోని సార్ ఒక ముఖ్య పాత్ర బాగా ఉంది. ఈజ్ టేకెన్ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్. మేము యాక్చువల్గా సంగారెడ్డి ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇండస్ట్రీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పి మన నర్సరీ గారి ద్వారా శ్రీనివాసరావు గారు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ వెన్యూ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దిస్ గ్రేట్ పార్టిసిపేషన్ టు దిస్. తర్వాత మరి ప్రశాంత్ ఫ్రమ్ ఎన్ఎస్డిసి స్టేట్ ఆఫీసర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Now I request KV Chandrasekhar garu sir వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మనకి ఇంకొక ఆహ్వానితులు నగేష్ గారు జాయింట్ డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ స్టేట్ డైరెక్టరేట్ కూడా జాయిన్ అవుతారు మనతో పాటు ఇక్కడ వేదిక మీద. ఇది అందుకే లాస్ట్ మనకి ఆహ్వానితుల్లోని ముఖ్య అతిథుల్లో వందన కుమారి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. షీ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ ది వే. మనము కలుద్దాం వాళ్ళతో. సో ఈరోజు ప్రోగ్రాంలోకి ఎంటర్ అయ్యే విధంగా మనకి ఇచ్చిన ప్రోగ్రాంలో మనకి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము రీజనల్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్, ఇది మనకి రామంతపూర్లో ఉంది ఆఫీస్. మీకు త్రూఅవుట్ తెలంగాణలో మనకి ఈ అప్రెంటిస్షిప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది, స్కిల్ ఈకో సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ స్టేట్ డైరెక్టరేట్ తెలంగాణ. దీంట్లో భాగంగా మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి 250 అవేర్నెస్ వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేయాల్సిందిగా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో తెలంగాణకి 10 వర్క్ షాప్స్ అలాట్ చేశారు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలని. అవేర్నెస్ ఎందుకంటే మనకి మీకు తెలుసు, ఇంతకు ముందు మనకి అన్ని కూడా ఆఫ్లైన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉండేవి. అందరూ ఆఫ్లైన్లోని పిల్లల చేత సంతకాలు పెట్టించి, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సంతకాలు పెట్టించి, కాంట్రాక్ట్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ వైటల్ డాక్యుమెంట్. దాన్ని మనం ఎక్కడైతే అప్రూవల్ అథారిటీ ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గర సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి ట్రైనింగ్ మానిటరింగ్ చేసి
ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి రిజల్ట్ సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ మెథడాలజీ ఫర్ దిస్ ఈ స్కిల్ ఈకో సిస్టమ్. ఇందులో విధంగా మనకి ఆన్లైన్ తీసుకురావడం జరిగింది. దీనికంటే ముందు మనకి అప్రెంటిషిప్ GOV.in అనేది ఉంది మనకి విప్రో పోర్టల్. దాని నుంచి మనము యూనిఫైడ్ పోర్టల్ అని చెప్పడం జరిగింది. దాని ద్వారా మనకి www.apprenticeshipindia.gov.in లో మనం ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నాము. అలాగే మీకు ఇంతకు ముందు కూడా లాట్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ మీకు సర్క్యులేట్ చేయడం జరిగింది. అందులో చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో మేజర్ రిఫార్మ్ అనేది పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ అనేవి టోటల్గా ఐటీఐ ఎవరైతే కంప్లీట్ అవుతారో వాళ్ళు క్రిటికల్ ఎగ్జామ్ అనేవి టోటల్గా తీసేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే సర్టిఫికేషన్లో లాట్ ఆఫ్ టైం డిలే అవుతుందని చెప్పి. సో ఓన్లీ వన్ ఎగ్జామ్ దట్ ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ ఒకటి మీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో కండక్ట్ చేసేసి ఫైనల్గా మీరు వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని మీరు ఆన్లైన్లోనే పెట్టడం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ డే సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అయ్యే విధంగా ఆన్లైన్ అనేది అంత విధంగా మీ వద్దకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఫర్ టు ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, మనం అందరం కూడా భాగస్వాములు అందులోని, ఇంక్లూడింగ్ ట్రైనింగ్ ఆల్సో. కాంట్రాక్ట్లోని ట్రైనింగ్ సంతకం పెడతారో మీకు తెలుసు మన ఆఫ్లైన్లోని. అలాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరైతే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉందో వాళ్ళకి హెచ్ఆర్ యాడ్ కానీ కంపెనీ యాడ్ కానీ వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళు చేసిన తర్వాత మన స్టేట్ డైరెక్టరేట్ నుంచి అప్రూవింగ్ అథారిటీ అయితే వాళ్ళ స్టేట్ డైరెక్టర్ ప్రిన్సిపల్ కానీ జూనియర్ అప్రెంటిస్ అడ్వైజర్స్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మా దగ్గరికి వస్తే రీజనల్ డైరెక్టర్ సెంట్రల్ గా ఉంటే లైక్ BDL మనకి ఆర్డినెన్స్ సెక్రటరీ ఇటువంటి ఉంటే అవన్నీ కూడా ఆ కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని మా దగ్గరికి వస్తే అప్రూవింగ్ అథారిటీ యాజ్ రీజనల్ డైరెక్టర్ వాటిని సైన్ చేసి అప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వీఆర్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఆ స్టేక్ హోల్డర్స్ కి మన వాళ్ళకి రిఫార్మ్స్ ఏంటి? ఎందుకంటే అప్రెంటిషిప్ అనేది కావాలి, ఇదందరికీ మనం యాక్సెప్ట్ చేయవలసిన నిజం. సో దీంట్లో విధంగా మనం ఈ రిఫార్మ్స్ ఏంటనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అందులో విధంగా ముందుగా ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ లోని వెల్కమ్ లెటర్స్ చేయవలసిందిగా పి నర్సయ్య గారిని కోరుతున్నాను. రెస్పెక్టెడ్ ఆర్వల్ దాస్ గారు, ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఐటీ పాఠశాల K. చంద్రశేఖర్ ఐటీ హైదరాబాద్ అండ్ ప్రశాంత్ గారు NSDC అండ్ విశ్వేంద్రరావు గారు అండ్ మై డియర్ పార్టిసిపెంట్. ఇక్కడికి వచ్చిన మా రిక్వెస్ట్ మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చిన HR మేనేజర్స్కి, కంపెనీ ఆపరేటర్స్కి, MDస్కి అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ముఖ్యంగా ఈ అప్రెంటిస్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ని ఇంకా భారీ ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, ఈ అవేర్నెస్ కంపెనీస్ అందరికి కూడా చేర్చాలని ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశాము. ఇప్పటివరకు సక్సెస్ఫుల్గా వరంగల్, కొత్తగూడెం అండ్ పెద్దపల్లి, మహబూబ్ నగర్, హైదరాబాద్ కండక్ట్ చేశాము. ఇది 6వ ప్రోగ్రామ్. ఇంకోటి ఏంటంటే మేము మా RDAD కానీ మా స్టేట్ డైరెక్టరేట్ కానీ స్టేట్ డైరెక్టరేట్ తరఫున అప్రెంటిస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదే చూస్తా RDAD హైదరాబాద్ ఆఫీస్లో ఎలాంటి డిఫికల్టీ ఉన్నా మీరు మా RDAD ఆఫీస్కి మెయిల్ చేయండి. అంటే ఏదైనా ఇష్యూస్, సపోజ్ క్యాండిడేట్ మిడిల్ టర్మినేషన్ కానీ లేకుంటే ఆయన ఇబ్బందుల వల్ల పీరియడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం కానీ లేకుంటే కాంట్రాక్ట్ పడిన అప్రూవ్ కాకపోయినా ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా మేము ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేస్తాం. అదొకటే కాదు, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే రియంబర్స్మెంట్ చేస్తూ ఉందో స్టైపెండ్ 1500 రూపీస్ పర్ ట్రైనింగ్ పర్ మంత్, అది ఎక్కడైనా డిలే అయితే కనుక మీరు మాకు మెయిల్ చేయండి. నేను డెఫినెట్గా మీకు కాల్ బ్యాక్ చేసి మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాను. డైరెక్టరేట్లో రియంబర్స్మెంట్ జరుగుతుంది, కాకపోతే నా రీజనల్ హెడ్గా నేను రావాల్సినన్ని కూడా రియంబర్స్ తొందరగా పెట్టిస్తాను. ఇప్పటి వరకు చాలా కంపెనీస్ రియంబర్స్మెంట్ కూడా చేశాము.
ఇంక్లూడింగ్ ఆర్టీసీ ఆల్సో. కాబట్టి మీరు కూడా అది హెసిటేట్ కాకుండా మీరు ఒకసారి నాకు మెయిల్ చేయండి, rtdhy@gmail.com. దాదాపు మీ అందరికి కూడా రీసెంట్గా మెయిల్స్ కూడా వచ్చుంటాయి. ఇక్కడ అప్రెంటిస్షిప్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుందని చెప్పేసి నేను నా దగ్గర ఉన్న లిస్ట్లో 384 కంపెనీస్కి నేను ఇన్విటేషన్ పంపించాను. తర్వాత అదే కాకుండా స్పెషల్గా మా జేఏ గారు బాలమణి గారిని కూడా పంపించాను మీ ఇండస్ట్రీస్కి, మా ప్రిన్సిపాల్ గారిని పంపించాను, మా ఐటీ పటాచారి స్టాఫ్ కూడా మీ దగ్గర కొంతమంది వచ్చి ఉంటారు. అంటే కొంతమందికి కొన్ని కంపెనీస్ డివైడ్ చేసి అలా చేశాను, టైం తక్కువ ఉందని. కాబట్టి ముఖ్యంగా మీరు వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఇంకేమైనా సహకారం కావాలన్నా మేము తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ చేస్తాం. మీ కంపెనీ దగ్గర కూడా మేము వస్తాం. కంపెనీ విజిట్ చేసి ఇక్కడ పనిచేస్తున్న అప్రెంటిస్షిప్ చేరిన పిల్లలతో కాసేపు మాట్లాడి తర్వాత వెంటనే వాళ్ళ బాండ్స్ ఏమైనా అప్రూవల్ కాకపోయినా మా అడ్వైజర్కి ఫోన్ చేసి అప్రూవ్ చేస్తాం. డిఫికల్ట్ ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి. మీ కంపెనీ తరఫున ఎవరైనా మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే మీకు లేచి మాట్లాడచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గణనానికి నమస్కారం జరుగుతూ ముందుగా దీపారాధన చేయడానికి ఆహ్వానితులను చేస్తున్నాం. ప్లీజ్. గణనానికి నమస్కారం జరుగుతూ ముందుగా దీపారాధన చేయడానికి ఆహ్వానితులను చేస్తున్నాం. ప్లీజ్. దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఐ వెల్కమ్ సార్. Good morning, everybody. Dignitaries on the dais and off the dais. I myself, P. Marwal Das, Deputy Central Apprenticeship Advisor, RTSDE, Hyderabad, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. I am here to conduct this workshop on behalf of my Regional Director, Mr. Srinivas Rao, and one more officer is the Joint Director, Mr. Vidyanand. Since they are busy with their own occupations, they could not turn up. However, they will join around 11:30 through online. They will share their views and they will give their views regarding this National Apprenticeship Awareness Workshop.
So that's what everywhere it is displayed. You can see National Apprenticeship Awareness Workshop. So this awareness workshop was conceptualized by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in the month of January this year to create awareness all over India. So it was planned to conduct 250 workshops all over India, in every nook and corner of this country, to create awareness about the apprenticeship program. Because many establishments and students are not aware of this apprenticeship training scheme, which is a flagship scheme, which is the best scheme undisputedly, comparing all other schemes like ITI scheme, ABTS, so many I will tell in detail afterwards. So people should be aware of this apprenticeship training scheme that is in existence, and it is organized by Government of India as well as state governments. Here it is organized by state government of Telangana for their own stakeholders and central government for their own stakeholders. Central government will be controlling the public sector companies, central government organizations, and all the industries. We call it as technically establishment. Establishment means any business entity or organization, it is called establishment, right? The establishments who are having their business all over India, or at least in 4 or more states, they are coming under Government of India control for facilitation. Control means not that kind of control I mean to say. So we are facilitating. Similarly, the Government of Telangana is controlling private companies which are only in Telangana state or 2-3 states, less than 4 states, in addition to state government public undertakings and state government companies. So 2 parallel authorities are governing this apprenticeship training scheme. So as I told, all over India, 250 workshops are planned. For Telangana, its share is 10 workshops. 10 workshops we are conducting in Telangana state. This is the 6th one. 6th workshop we are conducting at Patancheruvu. 5 we have already conducted in various places. The first one was in Hyderabad. Many of you, some of you might have attended that Hyderabad also. Hyderabad. Second one we have conducted at Mehboob Nagar. Third one Kotagudam. Fourth one Warangal. Fifth one Bedapalli. Now 6th one we are conducting. So why this much effort is being made? We have to energize the industries to create the awareness so that all the industries will come forward and engage apprentices in large numbers so that nation building will take place. Unless skilled manpowers are created in large numbers, India cannot be in the forefront technically. Or when our movement is going towards developed nation. Developed nation means our skill also should be at the highest level. When it is said to be developed, our skill level should be high, our richness, our account or our resources should be also high. It is our normal society. If you want to have respect means what? You have to have all the skills. Either you have to have strong knowledge or so much money, then only people will respect it. No, that is a society developed like that. Even in the world level also, if India has to stand as the developed country or respected country, means we have to show our technology or we have to show our finance. So to move towards that, industries are requested to come forward and create large number of skilled workforce so that all people from their lower level of education or lower level of skill, and they will come up and they will have some sort of skills. There are n number of skills are there. They will take up apprenticeship scheme. There are 260 different skills are there.
If you take craftsman training scheme, that is ITA. Craftsman training scheme is ITA. That if you take, there are 300 skills are there. We know only popular trades like electrician, fitter, turner, motor mechanic, diesel. These things only very popular. In addition to that, there are n number of trades are designed by the government of India and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. These awareness are to be created. For that only we are here. Now we have a stoppage at Sangareddy. Afterwards we will be moving to 10 Medchal, then another 2 will be there. Until 10 number of workshops are completed, we will be moving on and on. And to cover maximum number of industry sector and bring large number of apprenticeships. All these details with statistics we will be explaining later. So this is the introduction from my side. So we'll discuss later on. Thank you. Thank you, sir. The importance of the apprenticeship for today's program. Now I request K.V. Chandrasekhar garu to speak on this. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు సభాధ్యక్షులు ప్రిన్సిపాల్ ఐటీఐ పటాంచెరు శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే ఈరోజు ముఖ్య అతిథి గారు మార్వల్ దాస్ గారు, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆర్డీఓజీ, అలాగే ప్రత్యేక అతిథి గారు మా అరవింద్ నర్సయ్య గారు, అలాగే ఏజీ విశ్వేశ్వరరావు గారు, జ్యోతిషి ప్రశాంత్ గారు, డిఓ మేడం వందన గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ అందరికీ నమస్కారం. ప్రిన్సిపాల్ రిటైర్ అయిన తర్వాత సుమారు 10 సంవత్సరాల క్రితం మళ్ళీ సొసైటీకి సేవ చేస్తున్న మా రాజమౌళి గారు నమస్కారం. అలాగే నాకు గురు సమానమైనటువంటి మా ఐఎన్సీ చైర్మన్ ఆళ్వార్ రంగరాజు గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. నమస్కారం సార్, వెల్కమ్. మీ అందరికీ నరేష్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నారు సార్. జాయింట్ డైరెక్టర్ తెలంగాణ. ప్లీజ్ క్లాస్. జేడి నరేష్ గారికి ప్రత్యేక నమస్కారం తెలుస్తాను. సో పటాంచెరు ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ తెలుసు. అప్రెంటిస్షిప్లో ఉన్న సాధక పథకాలు మీరు చూశారు. మీకు వచ్చిన చాలా మందిలో చాలా ఇండస్ట్రీస్, చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. ఈ కాంగ్రెస్ యొక్క ఈ వర్క్షాప్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే యాక్టివ్గా లేరో అప్రెంటిస్షిప్లో పోర్టల్లో వాళ్ళందరినీ యాక్టివ్గా తీసుకురావాలని ఉద్దేశంతో ఈ వర్క్షాప్ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ సంగారెడ్డి జిల్లా ఇంకా సంగారెడ్డి జిల్లా ఆ వర్క్షాప్ పెట్టే బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో ఆర్డీఓజీ డైరెక్టర్ ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది. మనలో చాలామంది మీ అందరికీ తెలుసు, అప్రెంటిస్షిప్ అంటే ఐటీఐ చేసిన పిల్లలకి అప్రెంటిస్షిప్ వస్తూ ఉంటారు. చాలా వెరీ పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తూ ఉంటారు. మరి రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి. బాండ్ డ్యూటీ అయిన తర్వాత మన కంపెనీ నుంచి బయటకు వెళ్ళమని, వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా మనకి ఇష్టం లేకుండా కంపెనీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో దాన్ని అక్కడ బాండ్ డీయాక్టివేట్ చేయాలి. రకరకాల సమస్యలతో పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్తో వచ్చే సమస్య ఏంటంటే పిల్లలు రావడం లేదు సార్ అనే సమస్య చాలా మంది వినిపిస్తూ ఉంటారు. సో వాస్తవంగా పిల్లలు చిన్న పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి ఈ పటాంచెరు ఏరియాలో, హైదరాబాద్ ఏరియాలో వచ్చి ఉండాలంటే వాళ్ళకి కూడా అకామిడేషన్ లాంటి ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది. సో మీలాంటి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని అకామిడేషన్ ఫుడ్ ఇస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి భవిష్యత్తులో పిల్లలకి పిల్లలకి అకామిడేషన్ ఫుడ్ లాంటిగా అరేంజ్ చేస్తే ఈ అప్రెంటిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా డెవలప్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసే అవకాశం చాలా ఉంటుంది. సో పిల్లలకి స్టైఫండ్లో ఏదైనా మన పక్కన క్యాంటీన్ కట్ చేసుకొని వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఫుడ్ లాంటిది ఇస్తే ఇంకా అప్రెంటిస్షిప్ మనం ఇంకా ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో బాగా డెవలప్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలంగాణకి హబ్ లాంటి పటాంచెరు ఏరియా ఈ ఏరియాలో నిర్దేశించడం లేదు. అందుకనే మీరంతా మీ మేనేజ్మెంట్ ఒకసారి మాట్లాడి పిల్లలకి అకామిడేషన్ క్యాంటీన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటే ఆ దిశలో కొంచెం ఆలోచించి మన పిల్లలకి మంచి సదుపాయాలు ఇస్తే చాలా ఖచ్చితంగా చాలా పిల్లలు
అప్రెంటిస్ వస్తారు అని చెప్పేసి చెప్పడం సందేహం లేదు. సో దయచేసి మీరంతా మీ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ మాట్లాడడం కానీ మీ ఇండస్ట్రీస్తో మీ డైరెక్టర్స్తో మాట్లాడడం కానీ చేసి పిల్లలకి మనం ఎలా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి అనే విషయంలో మనం ఆలోచించి వాళ్ళకి అకామిడేషన్ లాంటివి ఇస్తే భవిష్యత్తులో ఈ స్కీమ్ చాలా ముందు పోతుందని నేను ఆశీర్వాదం వ్యక్తం చేస్తూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ అన్నాడు. My colleagues on the dais, staff of Patancheruvu, ITI and my industries present here. Good morning to you all. ఈ అప్రెంటిషిప్ యాక్ట్ మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎవరైనా హెచ్ఆర్స్ ఆఫ్టర్ ఐటీఐ పాస్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి అప్రెంటిషిప్ ఇవ్వబడుతుంది, అప్రెంటిషిప్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది. ఈ అప్రెంటిషిప్ ట్రైనింగ్ అనేది చాలా వరకు ఇండస్ట్రీస్కి అవగాహన లేదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ వర్క్షాప్స్, సిరీస్ ఆఫ్ వర్క్షాప్స్ అక్రాస్ ది స్టేట్, అక్రాస్ ద కంట్రీ, అన్ని అక్రాస్ ద కంట్రీ చేస్తున్నాము. ఆ విధంగా ఇక్కడ పటాన్చెరు మోస్ట్లీ ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్ కాబట్టి చాలామంది ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అప్రెంటిషిప్ అంటే ఒక అవగాహన మీకు తెలియడం కోసం, అవగాహన చేయడం కోసం ప్రిపరేషన్ జరిగింది. అప్రెంటిషిప్ అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఓల్డ్ నేమ్, బట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ కంప్లీట్గా ఇట్ ఈస్ బికమ్ ప్రో ఇండస్ట్రీ. అది ఎలా ప్రో ఇండస్ట్రీ అయింది అనే ఒక అది అయింది అని చెప్పడానికి చూపించాను. యాక్చువల్లీ 1961లో ఎనాక్ట్ అయింది ఈ పార్లమెంట్, అప్రెంటిషిప్ యాక్ట్ 1961. ఓవర్ ది ఇయర్ 61 నుంచి ఇప్పుడు 2023 లోపల చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. మేబీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అందరూ కూర్చుని ఏం చేస్తే ఈ పిల్లలకి అప్రెంటిషిప్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు, ఏం చేస్తే అది ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక స్టూడెంట్కి మా తరఫున ఐటీఐ తరఫునే కాకుండా హౌ దిస్ విల్ హెల్ప్ ది ఇండస్ట్రీ కూడా దీనివల్ల విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఎలా వస్తుంది. ఒక స్టేక్ హోల్డర్లో ఒకరికే అన్ని ఉపయోగాలు రావాల్సిన కాదు కదా, ఇండస్ట్రీ కూడా ఏదో ఒక వెసులుబాటు ఉండాలి, వాళ్ళకు కూడా దీని మీద అడ్వాంటేజెస్ ఉండాలి. బికాస్ మీరు కూడా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు, మీకు ప్రాఫిట్ ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది. సో మిమ్మల్ని కూడా ఒక దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ అప్రెంటిషిప్ యాక్ట్ని ఓవర్ ద ఇయర్స్ ప్రో ఇండస్ట్రీకి విధంగా ఎలా వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఆ విధంగా అన్ని రూల్స్ మార్చారు. అది మీకు అవగాహన కల్పించడం కోసం ఈ వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ అప్రెంటిషిప్ యాక్ట్ కొంచెం మా వాడు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నేను నక్షల్గా చెప్పాలి అంటే ఈ మీకు మీ ఐటీఐ స్టూడెంట్స్కి మేము డ్యూయల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అని పెట్టాము, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అని పెట్టాము. అంటే పిల్లలు స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర నేర్చుకుని ప్రాక్టికల్ని ఇండస్ట్రీలో నేర్పిస్తున్నాడు. సో దట్ దే హ్యావ్ హోలిస్టిక్ ట్రైనింగ్. ఒక ఇండస్ట్రీ ఐటీ అయిపోయిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళేటప్పుడు కొత్తగా అనిపించకుండా అతనికి వర్క్షాప్లో ఎలా పని చేస్తారో వాళ్ళ లాస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్లో నేర్పించి వాళ్ళని ఇండస్ట్రీకి ఇస్తున్నాం. సో దట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీరు డిమాండ్ సప్లై ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి మాకేం కావాలో మీరు అది అలాంటి ట్రైనింగ్ మీరు ఐటీఐలో ఇవ్వట్లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మేమేం చేస్తున్నాం అంటే ఐటీఐసీలో ఈ ఇండస్ట్రీలోనే ఐటీఐకి వచ్చేసి ఐటీఐకి వచ్చి నేర్పించమని అడుగుతున్నాం. దాన్ని ఓజేపీ అంటున్నాం. ఆర్ ఎదర్వే మీరు ఎలా చెప్తే అలా స్టూడెంట్స్ మీ దగ్గరికి వెళ్తారు, మీరు మా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పినా ఇబ్బంది లేదు. మీ ఐటీఐ మీ ఇండస్ట్రీలోనే మీ వాళ్ళకే ట్రైనింగ్ ఉన్నా కూడా వీ కెన్ డూ దాట్.
చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ మేము క్రియేట్ చేసాం. ఓన్లీ ఫర్ ఒక మోటో ఏంటంటే పిల్లల్ని క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో మీకు అప్రెంటిస్షిప్ పంపించేటప్పటికి మీరు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మంచి నాలెడ్జ్, స్కిల్డ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ డ్యూయల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అని ఈ ఓజేటీ అని అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ రెడీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ మీ దగ్గర వచ్చేటప్పటికి ఈ విల్ బి రెడీ హ్యాండ్ ఫర్దర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి ఇచ్చేది. ఇది ఒక మీ కాన్సెప్ట్ మేము మమ్మల్ని చూసి యూనివర్సిటీస్ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానీ జేఎన్యూ కానీ వేరే యూనివర్సిటీస్ కానీ వాటికి చూసి కూడా ఇండస్ట్రీని తోటి ఇన్స్టిట్యూట్ లింకేజెస్ చేస్తున్నాం. ఇది జర్మన్ మోడల్ అనుకోండి, యూరోపియన్ మోడల్ మనం ఇప్పుడు కలిసొచ్చాము. బట్ ఎనీవే బెటర్ రేట్ దాన్ నెవర్. అలానే మన పటాన్చెరువు ఐటీలో కూడా వీ హ్యావ్ సిఎన్సీ మిషన్స్. మీరు చాలా మంది మనసులో ఉండొచ్చు దాట్ మా ఐటీఐలో ఎక్విప్మెంట్ చాలా పాతది. అలా అనుకోగా వాళ్ళ కొత్త స్టూడెంట్స్కి పాత ఎక్విప్మెంట్ ట్రైనింగ్, కొత్త ఎక్విప్మెంట్, కొత్త మెషినరీ ఎక్విప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఉండడం కూడా మేము ఇండస్ట్రీస్ నేర్పిస్తున్నాము. మా ఐటీఐకి వచ్చి మీరు యూ కెన్ యూటిలైజ్ అవర్ మెషిన్స్ ఆర్ యూ కెన్ గివ్ అవర్ అగ్రిగేట్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము మారుతి ఉద్యోగంతో మారుతి ఉద్యోగ లిమిటెడ్ టైప్ అయ్యాము. వాళ్ళు మా దగ్గరికి వచ్చి డెంటింగ్ పెయింటింగ్ మీద, ఆటోమొబైల్ డెంటింగ్ పెయింటింగ్ మీద మా స్కిల్ క్యాండిడేట్స్ కావాలని అడిగారు మమ్మల్ని. మేము చెప్పాం మాకు అలాంటి ట్రేడ్ లేదు, నార్ అలాంటి స్టాఫ్ లేదు, నార్ ఎక్విప్మెంట్ లేదు అని. హౌ వీ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ అని మేము ఆలోచించి ఏం చేసామంటే ఒక అకామిడేషన్ ఇచ్చేసాము. మళ్ళీలో అకామిడేషన్ ఇచ్చాము, వర్క్షాప్ ఇచ్చాము. వాళ్ళు దాంట్లో మిషనరీ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళే అక్కడ పెట్టేసి అక్కడ మాకు ఇచ్చారు, అగ్రిగేట్స్ ఇచ్చారు, డొనేట్ చేశారు. 1 crore వర్త్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చారు. వాళ్ళే పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నారు. సో వీఆర్ ఓపెన్, వీఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్, వీ వాంట్ ఆల్ ది ఇండస్ట్రీస్. యాజ్ ఫర్ as apprenticeship act is concerned, we are concentrating on MSMEs because that's why MSMEs contribute 60% of the GDP. So MSMEs, large scale industries always వాటి అవసరం లేదు, చేయకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం. దే ఆల్వేస్ దే ఆర్ ఇన్ బెటర్ పొజిషన్. బట్ ఎంఎస్ఎంఈస్ అది లార్జ్ చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి, చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంఎస్ఎంఈస్నే మేము ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అందుకనే ఇక్కడ మేము పటాన్చెరువు పటాన్చెరువు ప్లేస్లో కండక్ట్ చేస్తాం. సో మీరందరూ ఈ యొక్క మా అప్రెంటిస్షిప్ యాక్ట్ని మీరందరూ ఇట్స్ ఎ విన్-విన్ సిచ్యువేషన్. అదే ఎలా విన్-విన్ సిచ్యువేషన్ ఉందో మా వాళ్ళు చెప్తారు, మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేసి అవుతుంది. మీకు అప్రెంటిస్షిప్ యాక్ట్ అనగానే ఆ స్టూడెంట్ ఒక ట్రైనింగ్ అవుతారు. ట్రైనింగ్ అయినప్పుడు జీపీఎఫ్ కానీ, వర్కర్స్ యాక్ట్ కానీ, ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ కానీ, లేబర్ యాక్ట్ కానీ, ఏ యాక్ట్ వాళ్ళకి అప్లికబుల్ కాదు. సో యూ నాట్ హ్యావ్ టు వరీ. యాజ్ ఫార్ యాజ్ హీ ఈస్ విత్ యూ, హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రైనింగ్, అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్. అదొకటి. దెన్ ఈ కాన్సెప్ట్ డిఎస్టీ ఓజేటీ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పాను. ఇది మీరు ఎవరైనా ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఆల్ ద ఇండస్ట్రీస్ ప్రెజెంట్ హియర్. మీరు యూ కెన్ కమ్ టు ద ఎనీ ఆఫ్ ద ఐటీఐస్ ఇన్ ది స్టేట్ అండ్ విత్ ఓపెన్ హ్యాండ్స్ we get inspiration to come to the ITA and treat our ITA as your own training center, like don't have a duplicacy, and we will definitely entertain you and see that you grow and our students, our trainees also grow. And ఈ యొక్క మా ఈ స్టూడెంట్స్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడంతో మనకు కూడా ఒక సోషల్ అప్లికేషన్ ఉంది. స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఆ స్టూడెంట్స్ ట్రైనింగ్, ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ లేకపోతే వాళ్ళకి జాబ్ రాకపోతే వాళ్ళు టర్న్ ఇంటూ అన్సోషల్ ఎలిమెంట్స్. సో దానికి కారణం మనమే. సో అలా జరగకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ, మీరు కూడా లాభపడుతూ, పిల్లలకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ, మా చేతులు కూడా, మీ చేతులు కూడా, సొసైటీని కూడా మేము బాగుపరుస్తారని కోరుకుంటూ ఈ ఫంక్షన్, ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన మీరు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున. థ్యాంక్ యూ.
Now I request Kumari, Employment Officer of Sangarati, to speak on the meeting. గుడ్ మార్నింగ్. సభ వేదిక పైన ఉన్న అందరికీ, అన్ని కంపెనీస్ హెచ్ఆర్లకి, నాతోటి మీకు అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగేది అప్రెంటిషిప్ యాక్ట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. ఇది అండర్ మినిస్టర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ద్వారా జరగడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మన ఈ స్కిల్ అప్రెంటిషిప్ యాక్ట్ 1961లో రావడం జరిగింది. అప్పట్లో మేము చదువుకున్నప్పుడు అప్రెంటిషిప్ అంటేనే ఒక చాలా రావడానికి, వెళ్ళడానికి, కంపెనీ చుట్టూ తిరగడానికి అలా ఉండేది. కానీ మినిస్టర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రైనర్షిప్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇంట్రొడక్షన్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ స్కిల్ నుంచి వచ్చిందో అప్పటి నుంచి మనకి ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి ఈజీ మెథడ్ జరిగిపోయింది. సో నేను చెప్పడం ఏంటంటే మన సంగారెడ్డిలో ఉన్న కంపెనీస్ దాదాపు మన చుట్టూ ఉన్న ఆ గవర్నమెంట్ అయితే చుట్టూ ఉన్న దాదాపు 200 ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను 99%లో 50% విజిట్ చేశాను. సో చెప్పడం అంటే అప్రెంటిషిప్ యాక్ట్లో ఉన్న పిల్లలు, ఐటీఐలో చదువుకున్న పిల్లలందరూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, స్కిల్ అంటే ఐటీఐ అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. సో స్కిల్ నేర్చుకోవాలంటే వాళ్ళు ఐటీఐలో అంతా పూర్ పిల్లలు తప్ప మనకి మిడిల్ క్లాస్ కంటే అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళైతే రాదు. సో ఈ పిల్లల్ని మనకి స్కిల్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఉపాధి కల్పించడం అనేది మన స్కిల్ మినిస్ట్రీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి మనకి ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని మనం అందరము సద్వినియోగం చేసుకొని నిరుపేదలైన పిల్లలకి స్కిల్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకొకటి మనకి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ద్వారా కూడా డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద మాకు మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఒక రాజస్థాన్ నుంచి ఒక అబ్బాయి సంగారెడ్డికి అలాట్ అయ్యారు. తర్వాత ఎన్ఎస్సి పోర్టల్ నుంచి ఒక అబ్బాయి అలాట్ అయ్యారు. ఈ వీళ్ళ ద్వారా మేము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద 3 విత్ కలెక్టర్ అవేర్నెస్తో కలెక్టర్ అనుమతితో మేము 3 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేశాము. అప్పుడు మనకి వచ్చిన ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ, ఇండస్ట్రీస్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ వచ్చారు. కొంతమంది కంపెనీ హెచ్ఆర్స్ కూడా ఇన్వైట్ చేశారు. సో అందులో చెప్పడం ఏంటంటే వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళని మేము ఐటీఐ పిల్లల్ని అడాప్ట్ చేసుకోమని చెప్పాము ఐటీఎస్. సో వాళ్ళ ట్రేడ్ ఉందనుకోండి, ఆ ట్రేడ్ ఉన్న పిల్లల్ని మీ కంపెనీలో ఏదైతే ఆ ట్రేడ్ మీకు నీడీగా ఉంటే ఆ పిల్లల్ని కనుక మీరు అడాప్ట్ చేసుకొని స్కిల్ ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళు ఇంకా బాగా డెవలప్ అవుతారనేది డిస్కషన్ జరిగింది. సో దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, కొన్ని డిఫాల్ట్ చెప్పారండి. సో ఐటీఐ పిల్లలు పాస్ అవడం అయిపోయిన తర్వాత 16 years ఉంటుంది. అప్రెంటిషిప్ యాక్ట్కి రావడానికి యాజ్ పర్ నామ్స్ ప్రకారం 18 years అని పెట్టారు. సో 1 year వాళ్ళది వేస్ట్ అవుతుంది అనేది ఆ డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ కమిటీలో డిస్కషన్ వచ్చింది. సో మేమేం చెప్పామంటే అది పాలసీ మ్యాటర్. సో ఆ పిల్లలకి మనం ఆ 1 year గ్యాప్ కూడా లేకుండా సమ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళకి మేము నోట్ కూడా పంపించాలనుకుంటున్నాము త్రూ కలెక్టర్ ద్వారా. సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్ అండి. తర్వాత న్యూ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్న నేషనల్ అప్రెంటిషిప్ ఇది 2%, 5% ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద ఫామ్లో మన సంగారెడ్డిలో ఉన్నారండి అప్రెంటిషిప్ కింద. తర్వాత ఇంకోటి ఈ ఐటీఐలో ఉన్న పిల్లలని డెడికేట్గా మనము ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలంటే మీ కంపెనీ హెచ్ఆర్స్ వాళ్ళు, ఇండస్ట్రీ న్యూ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాళ్ళు ముందుకు వస్తేనే ఇది సాధ్యపడుతుంది. ఇంకొకటి ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మెయిన్ ఏంటంటే ఆ కంపెనీ స్కిల్స్ ఏంటి అనేది మనకు ఒక ప్రపోజల్ అన్న ఐటీఐ, మా ఐటీఐస్ చుట్టూ ఉన్న ఐటీఐస్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఐటీస్లో ముందు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏ ప్రైవేట్ ఐటీఐ వెళ్ళినా మేము విజిట్ చేస్తుంటానండి. సమ్ ఎగ్జామ్స్కి అయినా కానివ్వండి, మా ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి కానీ పిల్లలకి అవేర్నెస్ కోసం వెళ్తే ప్రతి ఒక్క పిల్లోడు చక్కగా ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నారండి. థియరీతో ప్రాక్టికల్ వచ్చిన పిల్లలు ఇప్పుడు మన అప్రెంటిషిప్ కనుక ఇస్తే 1 year పీరియడ్ వస్తుంది. సో ఈ 1 year పీరియడ్లో కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చే రెమ్యునరేషనే కానివ్వండి, హాస్టల్ ఫెసిలిటీసే కానివ్వండి, అది వాళ్ళకి తెలియజేయడానికి ఉంటే అది చాలా బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం సార్.
అలాగే మీ ఉన్న ఈ కంపెనీస్ ఎవరైనా మన సంగారెడ్డిలో దయచేసి మాది ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ అంటే సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ అండి. సో నేను చెప్పడం ఏంటంటే మా దగ్గర కూడా ఈఎంఈ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మేము కలెక్ట్ చేయాలి. అంటే నేను ఈ ఈఎంఈ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎవ్రీ క్వార్టర్ నేను డీజీటీకి పంపించాల్సి వస్తుంది. సో 99%లో 50% ఎంప్లాయీస్ ఆర్ అప్డేటెడ్ సార్, మిగతా వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు. సో ఈ సందర్భంగా ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ హెచ్ఆర్స్ టు అప్లోడ్ ద ఈఎంఐ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ మీన్స్ అంటే సార్ అది మన ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది ఉమెన్ ఆర్ మెన్ వర్కింగ్ చేస్తున్నారు, వాట్ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డన్ ఇన్ దట్ ఇయర్. సో దట్ ఈస్ ద ఈఎంఐ ఇన్ఫర్మేషన్ మార్కెట్ సార్. అది మీరు కనుక అప్లోడ్ చేస్తే మాకు కూడా ఆ స్టేటస్ మన కంపెనీలో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది చేయట్లేదని ఒక అవేర్నెస్ కూడా మాకు వస్తుంది. మేము ఈ మధ్య కలెక్టర్ గారికి కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. సో కలెక్టర్ సార్ కూడా ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేద్దామన్నారు విత్ ఆల్ ఎంప్లాయర్స్. సో ఈ సందర్భంగా నేను అది కూడా తెలియజేస్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆన్సర్. Thank you, Emma, for your valuable input. మనకి ఈ యొక్క మా డైరెక్టరేట్ నుంచి జాయింట్ డైరెక్టర్ గారు శ్రీ విద్యానంద్ గారు ఆన్లైన్లో చెప్పారు. దాని గురించి come here to start our presentation. చేసేది ఎలక్ట్రిక్ ఉండాలి, మీరు మాట్లాడుకుంటుంటే అవుతుంది. I request Sri Marvandas garu to start the program of the presentation. Just a minute. Welcome once again on behalf of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. We are going to start a PowerPoint presentation which will give you the maximum inputs to understand what's all about apprenticeship training program, etc. Ensure the screen. We are going to start a PowerPoint presentation which will give you the maximum. These are all the agenda of today's workshop. You can see introduction to benefits for the establishments, introduction to NABs, integrating NABs and the NADs. Afterwards, reforms undertaken for simplifying apprenticeship process.
Finally, there will be question hour. You can pose your questions. We'll be happy to explain all those things. But it will be restricted to only apprenticeship training and new reforms. Next. As I told, many are already engaging apprentices in their establishments. I need not tell new things, I hope. Just I want to know who are the new entrants, that means new establishments who have come today. For the first time they are going to engage the apprentices. Can you just signal me those who have come now only for engaging? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So all other are already engaging apprentices, right? Yeah. So they must be aware of the reforms recently made by the government of India. As you know, our colleagues were explaining this Apprenticeship Act was enacted in 1961. It was made as an act so that the establishment industries can be easily controlled and we can facilitate them to come forward and engage the apprentices. It was an act. In that time, there was a provision to impose imprisonment also to the industries which are not engaging apprentices. Now, it is not like that. Now, things have become a little more friendly. The government of India and the government of Telangana are helpful to the establishment. We have become more of a facilitator, helping hand we are giving. But there is also a clause, penalty clause also is there by the way, in place of imprisonment. If a company is not engaging apprentices for a very long time, so there will be a penalty of ₹500 per apprentice per month. So this penalty is not for all, but I will tell who are liable for this penalty and all. Now we are coming to authorities. This apprenticeship training scheme is controlled by two authorities, I already told, state government and the central government. Central government has got two ministries, MOE and MSD. MSD we are representing, Ministry of Skill Development. Formerly it was Ministry of Labour and Employment. Now, keeping skill development in view, a new ministry is started, especially with the cabinet rank. So how much the government is focusing on skill development, the industries and the establishment must be aware of it. How much focus is given to this skill development. So Ministry of Skill Development is there. Then Ministry of Education is there. Formerly it was Ministry of Human Resources and Development. Now it has changed to Ministry of Education, one and the same. So they are engaging degree and diploma apprentices in establishments. You may be knowing many people, new establishments. You can take this awareness. You can go for diploma and degree apprentices also in addition to IT apprentices. For that we are standing. IT apprentice as well as vocational apprentices. Vocational apprentice means 11th and 12th stream is there at the school. So there also vocational stream is there. After completion of 2 years their schooling, they will go for apprenticeship. So that one and the second one. So there are how many categories of apprentices? That in the next slide it is coming. So we will concentrating more on who are the authorities, what is all about all these things. We have to know. In fact, it is BOAT, Board of Apprenticeship Training. They are taking care of that degree and the diploma. In MSD, under MSD, there are two wings, DGT and the MSDC. DGT is ours. We are taking care of this designated trades. Designated trades means ITI trades. And also vocational trades, as I told them. Then MSDC, also our counterpart. And it is a corporation, autonomous body, National Skill Development Corporation, under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Yeah. Our Joint Director, Mr. Nityanand, is joining online. He will address us. We give volume.
Sir, welcome to this program, sir. Today's apprentice awareness program, 6th in Patancheruvu. So the participants are ready, sir. So please address, sir. Welcome, sir. Audible, sir, but a little bit sound problem here. Sir, audible, sir. Maatladandi, sir. Hello. Please speak, sir. So I can able to see Chandrasekhar also here from here. Please. Maatladandi, sir. Sir, audible, sir. Once again, and welcome to every one of you to this apprenticeship awareness program being conducted in the region of Central to give the awareness, apprenticeship awareness to all the trainees and as well as all the industry partners who are going to take the apprentices. This is the initiative taken by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to have the wide publicity all over the world, especially all over the India especially, and then our trainees should be given the best available skill in the industry. So with this apprenticeship activities, we wanted to provide good workforce to the industry so that once they attend the program, apprentices, they can able to they are available for ready to available to the industry. That way we wanted to create, the ministry wanted to create that atmosphere in the country. See in the German what happens once the person, a trainee comes to the institute, he will be provided 12 training. He will be given
training in industry as well as in the institute. The institute they will take the theory part and the basics they will give the basics of all the trade and then they will be sent to the industry. So similar fashion we wanted to have very good industry and institute connect to give wide exposure to all the trainees and at the same time it should benefit all the industry people also. Once the trainee comes to you, the industry can able to use these people during the training period itself so that they can get the labor at a cheaper cost. And this particular move Sir, not audible, sir. Hello, not audible, sir. Hello. Hello. You are not audible, sir. Hello. Yes, sir. Now Maybe it is doing okay. Okay. Somebody has mute me. Okay. Now you can able to hear me. The rhythm is gone. yes, sir. Audible, sir. I request all the industry partners to cooperate with the Ministry of Skill and provide the training to all the trainees in as and use this workforce for your production purpose also. So that once he completes the training, he is readily available to the industry. Once these people are available in the market, then in the industrial skill people will be available in the market. See, every industry is facing shortage of manpower. Now recently, some of the organizations like associations have visited our institute. They are asking the manpower. Why they are not getting the manpower, ready manpower, trained manpower, so that they can work in the industry. They are suffering in such a way that they are ready to provide 20,000 per month. But even then, after working there, after learning there, what they are doing, just after completing 6 months, they are jumping to some other organization. He is offering at a higher rate. He says that I provide you 22,000, you come out. Then they are shifting. The attrition rate is very high. To avoid this, if the workforce is available in the market, you can choose, you can select the candidates and you can engage them in the workforce. So the industry can work smoothly. So to make these things, all the industries people are requested to cooperate and engage as many industries as possible to have more workforce in the market. And it will be easily available to all the industry people. This ministry has taken a step to conduct about 240 workshops like this awareness, apprenticeship awareness program all over India. And in Telangana especially, they have given the target of 10 apprentices programs, minimum 10 programs, and can go up to 15 or 18 programs in the Telangana state. Why? Because to give the apprentice about the apprentice, most of the students think that apprentice is not required directly, we can get the job. It is not that. Now the scenario is different. One has to get the apprentice training, then only they can be made available to the industry. So where they can go, all the trainees where they can go. New people, all the industry people, and all the industry partners are requested to take all these, engage these trainees and provide proper training to all the trainees. This is one of the important messages to all the industry partners.
See, if you have got any problem in the apprenticeship training, uploading of the training, contract generation, or any problem, you can approach us for help. We will provide you all the training to the industry so that they should not suffer with any problem. And we have set up for Telangana one RDSD Regional Director of Skill Entrepreneurship has been set up, is already there. Earlier it was with the name of RDSD, now it has been named as RDSD. And if the office is in Ramantapur, you can approach to Ramantapur and then you can get all the details of apprentices. So once again I request all the industry partners to just to cooperate and take apprentices as many as possible and get registered on the portal, skill portal also, so that you can take the apprentices, that you can generate the contracts. See, there are two ways. The state government engages the apprentices and the central government engages the apprentices. So, state government, central government, some of the boys, what they will do, they will engage in the state portal and then will come to the central portal. They says we are not, the contract is not generated and we are not getting the benefit of stipend what the central government is provided. So try to understand the difference between this contract generation. Contract is the state directed and the central government, and get clarified with the RDS people. If you have got any problem, you can contact our officers to get all the details. I think if you have got any problem, kindly contact Marvel Das, who is the deputy director. He is there in the workshop, and Ushendra is also there. Mr. Ushendra, who is ADT assistant director, they will help you out to resolve all the apprenticeship issues with the industry people, and that will help you to come out of any problems. Okay, all the best. Once again, all the best to you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks. Please. NSDC, National Skill Development Corporation, is our autonomous wing of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So NSDC is mandated for optional trades. Another trade, optional trade. These are all the things one has to understand. Designated trade is what is that. Optional trade is what is that. These are all the words. Once you become familiar with this, then things will become easy for you. So optional trade means already told. Designated trade means IT trade. Simple. Okay. Why it is called designated means it is recognized all over India and they can be observed for the government jobs or all other things. They are streamlined trades. 300 trades are there, 88 trades. Similarly, optional trades. Optional trade means it is industry specific. Industry specific means, for example, pharmaceutical company came from pharmaceutical company. For pharmaceutical company, I would emphasize that there is no trade for that. Any pharmaceutical assistant or a pharmaceutical technician or pharmacist is there. But technical kind of things, who manages the pharmaceutical industry, who manages the chemicals involved in that, is not there, I think. So they can start the pharmaceutical sector or the cluster, they can start their own course. They can fix the duration, what are the equipment profiles required for them, what are the practicals they have to do, what are the theoretical parts they have to do. They can make on their own and they can submit the syllabus with the entire document to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. They will consider and that will be taken as optional trade.
So like that, the industry-specific trades are created. It is managed by National Skill Development Corporation, and it is represented by the state officer, Mr. Prasant is there. He will throw more light on that regarding the optional trade. So now we have got that idea about optional trade. There is no restriction. Anyone can start the trade. Any industry, anyone means not particular individual. The 300 trades, just you see, don't duplicate it. That is not good. Already there are 300 trades that you can just see in our portal. If you will start once again welder, if you start once again motor mechanic, it will not be recognized and it will be no use also. So pharmaceutical is the best example. So like that, they have started so many trades, so many portals are there. They are giving the certificate to the government of India, but it is not a designated trade, but it is very, very useful for observing in the industries which are doing a specific job with the government of India certificate. The government of India certificate is very, very important because many people are there in the job market or in our environment. If you see, they are very, very good at their skill, but they don't have formal certificate. Without certificate, who will give the job? The person without IT or without anything, he is master in welding, but without certificate he will be there. Or even without ITA, some very good electrician will be there, like that so and so. So many experts are there. Who will satisfy them? Because everybody is asking certificate, no? So this is called the optional trade. Under that scheme, these people can undergo formal training because a person who is having so much experience, he may not have the basic theoretical concept and all. In that 3 months or 6 months specified period is mentioned by NSDC, they will undergo. Finally, they will appear for assessment. They will get the certificate with the Government of India tag. So that is called optional trade. So DGT, RDSDs, NSDC under that skill sector councils or skill sector councils are there. That means skill sector council means what? They have categorized various sectors. For example, electronic sector is there, information technology sector is there, electrical sector is there, automotive sector is there. Like that, how many sectors are there? Nearly 64, no? 37 sectors are there under NSDC. So you can go through that one. Next slide, please. Here I was telling about the penalty clause as well. This will help us who are liable for penalty, but that is not our ultimate aim. We are not here for telling about penalty and all. Just it is yet another awareness. So here 0 to 3 employees are there means establishing eligibility norms, employee strength, there is a table. Suppose a small shop is there. Even this hotel we can take as an example. Here how many shops are there? Maybe suppose 10. 10 means they can also engage apprenticeship for housekeeping or water serving, water management, catering, apprenticeship, food. Like that, so many related trades are there. They can also engage apprentices. So they are coming under that voluntary category. 0 to 3 means suppose small shop is there, one mechanic welder shop is there. Only 2 people are managing that welding shop. They did not engage apprentice. This hotel example I gave, they have got 10 or 7 employees. For example, they can engage apprentice at the ratio of 2.5% to 15%. So 10 means minimum 2.5% they have to engage apprentice. It is voluntary only. It is not compulsory for them. If it is less than 30, they can come voluntarily and they can join this scheme, and it will help you definitely. One of our dignitaries were explaining. Instead of engaging workers, you can engage apprentices. They will do the same job. In the process, they are getting training. Doing job is training. No? Unless you do the job, you will not get the training. So apprentice can do the job
with more efficient manner because they are all coming from ITA, they are qualified. ITA candidates, they are doing the job for you means it is going to be very, very efficient. So I request the establishment industries, even though you are having less employees, less than 30, you can think of engaging the apprentices. Even your ancillary industries will be there. Here maybe all are big industries, I hope so. But your ancillary establishments will be there, is it not? You can ask them, engage apprentice. Asking them, you are also going to benefit because you will get the products from them will be very good. Because if it is managed or it is manufactured by a professional like IT candidates or craftsmen, it will be definitely going to be the best one. So voluntary, then greater than 30. If any establishment or organization is having 30 or more employees, they have to engage apprentice. In that minimum 2.5% of that 30 employees. Right? That means 3. 3 apprentices should be there if you are having 30 employees. Otherwise, the establishments will be inviting penalty ₹500 per candidate per month. But it is not done now, but in future definitely. Now we are conducting workshop, creating awareness that there is a loss of penalty also, we are telling now. After 2-3 years, this penalty also will be imposed. All the industries will be brought under the purview of apprenticeship training scheme. Here, why this much emphasis is there, you know? Suppose a shop, small shop is there, a supermarket is there, a textile is there, a auto garage is there. If they will engage even one apprentice, either under the voluntary category or mandatory category, there will be large number of apprentices, right? In the Sangareddy district itself, 1 lakh industries will be there of this kind. Industries means not only larger establishments or MSME establishments. I am considering even the shops, supermarkets, textiles, hotels, cinema theatres, private ITIs. Private ITIs also my colleagues will be there. Any private IT people are here. Private IT managers, correspondents, only one. Okay, very good, you are welcome. So now they have opened the gate for private ITIs also. It is already opened. Just we are announcing that you are also eligible for engaging apprentices. You are having fitter, welder departments, no? So one apprentice is put there. It will be very much useful. Your own candidates who have graduated from your own ITA, put them as an apprentice. You pay them just 75% of the total stipend from your side. The remaining 25% the government will take care. That amount directly will go into the account of the apprentice under the scheme called direct benefit transfer, directly to become. So it is a very good, it will help you definitely. Do not hesitate. Okay, you can take the apprentices. Next. The Apprentice Act in 1961. The contract is there. Contract means a tri-party contract. During the apprenticeship training period, this is the only thing legally it is implemented, that is contract. It is also not a difficult one. Tri-party means the boy who is doing the apprenticeship, second the industry, third the government agency. All the 3 people. Government automatically, everything through portal only. You need not do any paperwork. Everything is just touch of the mouse, click of the button. Everything will be carried out. The contract registration. Okay, before that contract registration, certain things you have to do. That is, the apprentice whom you are going to engage will register in the portal. He will get a register number using his email ID, mobile number, and all. So he will get. Then you search for the companies where I can work as an apprentice. The establishment will announce their vacancies.
That also in the portal. Once the establishment has registered, they can put their vacancies, opportunities, like that it will be showing. Anybody has seen in the portal opportunities created? Many of you have seen. If you have not seen, just apprenticeship, apprenticeshipindia.gov.in, that portal. Prospective apprentice boy or girl, he will apply and he will scrutinize, then you will agree. Again the apprentice will accept that offer, he will join the scheme. Finally, you will be telling okay, then it will go to the government agency, depending upon the nature of the establishment. If it is private, single state, it will go to state government. If it is pan-India company, 4 or more states, all over India, the companies are like Mahindra, Rane, Engine Walls, Ashok Leyland, like that. These are all the companies all over India that will be coming to the government of India registration in the portal. The portal will decide automatically, once you mention all these details, it will bifurcate where to go, it will route itself. We need not worry anything. Then finally the government will give the contract signed as approved. Then copies are triggered. It will reach to the respective email IDs. The contract, the document will be there. So for all the 3 parties. So this is how the contract is generated. The regulations already I told that some of the regulations like consent apprenticeship advisor regulates contract. Now I told claims again same way. Private, state government companies by the state government, central government companies by the central government. Claims. Claims means that stipend 25% the government is giving. Nowadays, you need not do that work also, because the government has felt that most of the time they are working in the papers only. The establishment, they are verifying attendance, they are filling that 26 column claim form. They are entering all these things. The trainers are busy in that. Not only the trainers, even the government officers are busy in that scrutinizing. Then when they will go for the development of this apprenticeship training scheme. So the government has felt the pain of these agencies. Then they have gone for portal, and the claims also is made portal. And in addition to that, the 25% you need not process, you need not claim, you need not ask for reimbursement. Straight away that 25% will come into the account of the apprentice. The establishment work, government work, everything is nullified now. Only you have to pay that 75% from your side. You maintain your own returns on these things. Things are made very, very simple. So there is like very night shift and all. Already you are familiar. Even night shift also you can engage the apprentice, but with permission. Normal as per Act, morning to evening only. Daytime. If you want to have some specialized job like call center assistant, that is one of the trades. Call center assistant, customer care associate. Have you heard of this? Anybody is engaging this kind of apprentice? Customer care, age is limited. So many these call centers, no? They are all engaging. We have in our record, we have nearly, these people. Business, public, outsourcing. So that one. You tell your those companies, they are familiar. Call center assistant is one of the trades, apprentice trade. Customer care associate is another trade. Retail person, sales retail person, this one trade under apprenticeship training scheme. Supermarket people, they can have this jewelry, textile, they can have this retail sale person. Hotel can have housekeeper hotel. Hospitals can have housekeeper hotel.
Companies can have housekeeper, corporate. These are all trades available. One, if you see in the portal, these utility trades. They are rarely available. Commonly, you cannot see. But once you have got into that, these are all the trades will be very, very useful to you. So that night shift, if anybody wants, don't hesitate. Why I came to the call center assistant and customer care, they are doing their business all over the world. USA, for example, in the night, RS night, they will be at daytime. They will be calling. So apprentices have to work in the night to address the other abroad companies, establishments and all. For that they are engaging. They are giving handsome apprentice, not only this prescribed stipend as it is noted here. They are getting 10,000, 12,000 like that. Right, that is for your information. From previous one, just training. Basic training concept also I will tell. Basic training means ITA training. In a simple words, you can understand like ITA training. That is already in the ITA you are doing. The ITA part certificate they are taking. Then joining the company, they are doing the on-the-job kind of training. Practical training. For them, no basic training is required because in the ITA itself, they have done everything. But another category is there, what is called fresher apprentice or school pass out apprentice. They require basic training. For example, private ITA is there. I'll tell one classic example. Private ITA can engage apprentice already I told based on the staff strength. But you can engage just like IT boy also as a fresher. But against the vacant seats, suppose fitter you are allotted 20 seats, one unit. Only 15 people have joined. 5 are remaining vacants, okay? So 5 people you take, right, against those vacancies. Then you can give the same training. Syllabus is almost the same, 8 years and 8 years. The syllabus is same. You teach them the same basic training, for example, vernier calipers, screw gauge, how to file the things, everything will be taught in the classroom. So after 2 years of training for this fitter, they will be appearing for National Apprentice Certificate, whereas the ITA boy will be appearing for National Trade Certificate. Understanding? Okay, so this fresher if you train, for one fresher you will get rupees 7,500 for the 3 months basic training. 7,500 per candidate for the duration of that basic training. 2 years trade means first year 3 months, second year another 3 months. So each this basic training you will get 7,500. That is beneficial to you. From the government you will be getting the support. But the question comes, I am having 5 these basic trainings. For them where they will do on the job training and where they will get to practice apprenticeship and all. You are having your own infrastructure, no? Fitter workshop is there, tailor workshop is there. 1 or 2 candidates, you train them as an apprentice there only, just like normal apprentice. Okay. But more than that, if you are not having facility, you have to go for company, organization. You have to have a tie-up with them and get them trained. So this is one method. This is I told for private ITs. For other categories, for example, big company, Ashok Leyland or BDL is there. BDL. Anybody? BDL, BHL. BDL you are there. Are you engaging this fresher apprentice? Anybody? You are not engaging. I request the larger establishments kindly go for at least 5% of this fresher apprentice. That will be very, very useful for them. I will tell why. Because they have
their own infrastructure. They can give basic training as well as on-the-job training in that establishment itself. But some company may be there, like ITS, government ITS. The government ITS, private ITS who are having grading more than 2, they are deemed basic training providers. They don't ask for any approval. They are approved basic training providers. If you are having grading more than 2, it is applicable to government IT also. So they can conduct basic training, complete the basic training, send them to the companies or on the job training. So for those 3 months, they will get the government that reimbursement training cost. Have you understood? No? Anything confusion? No. So I welcome and I will encourage the establishments to engage in large numbers of this category of freshers also. Why freshers? They will take money and they will go home during their training. But they will not get in private IT training or government IT training, they will not get any revenue as a stipend. If they are doing in the establishment, how much is the stipend amount? Just show me that the fresher school pass out 6,000 per month. So 2 years training means you can just imagine 2 into 12 into this 6,000. That much money with the national apprentice certificate they will be going out. So which is beneficial for the society. Private IT you have to pay 40,000 or 25,000 or 10,000 you have to pay. Then only you get a national trade certificate. But BDL or BHL or Ashok Leyland or larger companies, if they go for this kind of fresher apprentice, just like IT admission, if they will take, at the end of the training, not only they will be taking home the superior national apprentice certificate, also this much money to home. So we have to promote that one in a larger way. These are the stipend list. It is available in the portal also. Next please. So benefits of engaging apprentices. Most of the things I already covered. Compliance first, that is coming under Act. Second, organization stability, opportunity to build a stable organization in the long run with high employee loyalty and lower attrition at a lesser cost. Develop disciplined and regulated skilled manpower. So that means the apprentice is coming from ITA. He has all the credentials. What is all about discipline? How to work. They are inculcated in the ITA itself. So you will get a very good pipeline, the workforce pipeline. Steady stream skilled workforce at entry level, making better selection for regular employment. No obligation to hire apprentices on permanent growth. Apprentice route less costly in longer term than regular hiring. These points already we have discussed. If you go for apprentice, the cost will be less. And batch by batch, they will be coming and going, and they will be getting the certificate. Your establishment productivity also side by side it is going on. So it is the workforce, continuously it is generated for the society as well as for the industry atmosphere. Ease of doing business. I told the portal is started, your work is reduced. Incentives, we know the government reimbursement is there. Social impact. So here, that's why we are creating this awareness, we are appealing and we are requesting all the establishment to join hands with us, engaging apprentices in large numbers so that it will benefit the society and our nation. We are all the citizens, indirectly or directly, we are the beneficiaries of this. If industries are going like sick units, means who are the sufferers? Just you see some of our neighbor countries. Industries have gone down, so much bankruptcy,
economy is down. Who are the ultimate sufferers? People like us only. So think of that. If you not engage apprentice, only government is not suffering, only the industry is not suffering. Society as a whole is suffering. We will become a poor country. We will discourage this engaging apprentices and do you agree with me? Definitely. Developed countries, they know. That's why they are engaging the apprentices in large numbers. In China, 11 million apprentices are there. In London, England, 5 million apprentices are there. But ours is only 2.5 lakhs, where a million and lakhs are standing. So easily it is identified. If you want to be, if we want to be a developed nation, we have to go for larger number of skilled workforce. It is a social impact. Okay, next please. National Apprenticeship Promotion Scheme. National Apprenticeship Promotion Scheme launched in 2016. Already we have discussed it. Next please. Benefit for apprentices. Annual land that you know, apprentice will take home stipend plus certificate. Next, globally recognized certificate. You know, this NTC, National Trade Certificate, as well as National Apprentice Certificate are globally recognized. You can take the certificate to USA, Canada, Europe or Gulf countries for the jobs. It is recognized all over the world. You know very much. So that is the benefit. Next, apprenticeship life cycle. Then here what I have to emphasize is this TPA. TPA, anybody can tell TPA other than apprenticeship dealing officers, establishment. Are you aware of this TPA? ITA officials will be knowing definitely. But established, are you aware of this TPA? No. Third party aggregators. Already you are doing that. You are part of it. Okay, very good. And any TPAs are here? Any third party you are TPA? Very good. Welcome. And any establishments are under TPA? Establishments. Third party aggregator? No one. Okay. Just I will explain this also so that it will be beneficial for you. Third party aggregator, madam also is there. She will also help you. So they are acting like a bridge between the candidates and the industries. Industries may be struggling to get the candidates. Apprentices are on the other side struggling to get the establishments for apprenticeship. So if you will have a TPA in your hand, they will facilitate as a common person between apprentice and the establishment, right? So potential any human resource companies are there. I don't know anybody is there, any HR agencies here? HR. Yourself. Okay. You are a potential TPA, third party aggregator. Log on to your portal to apply, see the guidelines. There are certain guidelines and yardsticks. If you fulfill, you can become a TPA. If you supply candidates, some payment the government is giving you. In addition to supplying human resources to various industries, you can supply to this establishment in the form of apprentice also. So you will stand to gain for this. And establishment, you don't get any candidates, you can approach TPA. The website, their details are available. If apprentices are there, they don't get opportunities, again they can contact TPA. So TPA handles all these things. They will do all kind of jobs for you, contract generation, getting the candidates, exam arrangements, everything they will take care. Next. Transfer of National Apprenticeship Training Scheme to MSEP.
These are all the reforms we have made. About that only we are talking. Next, please. Reforms undertaken for simplification of apprenticeship process. So all these things we already explained. Next, please. Whichever is new, that only I will say. Direct benefit transfer. Nowadays it is coming directly into the account of the apprentices using their Aadhaar to avoid the duplicacy. KYC is very much essential nowadays. If any establishments for their apprentices not done, immediately complete that KYC process. KYC means what? Yeah, that one. So Aadhaar link, that one. Because the same person may again double, triple stipend possibility is avoided in establishment also. So I request all establishments to act on behalf of apprentices to complete this KYC. Next. Digital credentializing of candidates and the establishment. This is part of that. Okay, next we are approaching the lunch time. Now I would request our colleague, Mr. Prashant, to throw more light upon optional trade and the activities of National Skill Development Corporation. The remaining slides, of course, will take up after this. Ready, no? For Mr. Prashant. State Engagement Officer, National Skill Development Corporation. That's a lecture secretary. Telugu or Hindi or English? Which language is it? English? Huh? So mix of English and Telugu. Yeah, thank you. So now I'm Prashant. I'm Prashant from National Skill Development Corporation. Name State Engagement Officer, Telangana. Sir, our office is because I'm alone from NSTC. Okay, employee. Telangana మొత్తం. సో కార్పొరేట్ ఆఫీస్ వచ్చేసి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ఎన్ఎస్టీఏలో నేషనల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విద్యానగర్లో చూసుకుంటాను. ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ విద్యానగర్. సో నా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ అదే ఇక్కడ నేను బోర్ కొట్టాను. యా ఆప్షన్ రైట్స్. సో ఎన్ఎస్టీసీ గురించి చెప్పాలంటే ఒక వన్ సెంటెన్స్ లో చెప్తాను. ఎన్ఎస్టీసీ గురించి we work under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSDE. So Ministry of Skill Development lo oka bhagam like DGT, like NSTI. So similarly NSDC kuda oka vertical antundi, oka department. So DGT ki NSDC ki theda entante, so DGT they concentrate on long term courses. Memo NSDC lo we focus on short term courses. When I say short term courses, it may range from 5 days to 6 months. So maximum courses 3 months to complete. So we have a flagship program of Government of India, PMKOA and a major flagship program. దాని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మెయిన్ టాపిక్ ఇవాళ మీకు అందరూ కూర్చునే ఫ్రెండ్షిప్ గురించి కాబట్టి అదొకసారి మాట్లాడతాం. సో ఆప్షన్ రేట్స్ పొద్దు నుండి చాలా మంది ఇక్కడ పెద్దలు మాట్లాడారు ఆప్షన్ రేట్స్, డిసిగ్నేటెడ్ రేట్స్. సో మీకు అందరికీ తెలుసు ఆప్షన్ రేట్స్ అంటే డిసిగ్నేటెడ్ తెలియకపోతే నేను చెప్తా, ఎవరైనా చేతులు ఎత్తుతారా? ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైం. అందుకే ఆప్షన్ రేట్స్ కి డిసిగ్నేటెడ్ రేట్స్ కి తేడా తెలుసా అందరికి? తెలియకపోతే చేయొద్దండి. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ కవర్. See, we have two types of rates, designated rates and option rates. And Government of India divide చేసేసింది.
two categories ka divide chesthunnam. Designated trades which are notified by Government of India. So దాని గురించి ఆ నోటిఫికేషన్ లో ఆ నోటిఫై చేసిన జాబ్ రోల్స్ మాత్రమే మీరు చేయగలుగుతారు డెసిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రీషియన్, ప్లంబర్, ఇది రొటీన్ జాబ్ రోల్స్ మన గవర్నమెంట్ ITS లో చేస్తున్న కోర్సెస్. ఇవన్నీ నోటిఫై చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దీనికి ఒక సెట్ ఆఫ్ కరికులం ఉంది, దానికి ఒక బుక్ ఉంది, దానికి ఒక కంటెంట్ ఉంది, ట్రైనర్ కి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలని డిఫైన్ చేసింది. సో డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి దానికి, ప్రతి జాబ్ రోల్కి, ప్రతి కోర్స్కి, ప్రతి ట్రేడ్కి. సో దాన్ని నోటిఫై చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ నోటిఫై చేసిన జాబ్ రోల్స్ అన్ని లిస్ట్ చేస్తే అది డిజిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్స్. ఆ డిజిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్స్ DGT కానీ లేకపోతే ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో DET, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్, దాని తర్వాత సెంట్రల్ లెవెల్ వచ్చేసి NSTI, RDSD వాళ్ళు చూస్తున్నారు డిజిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్స్. సో ప్రాసెస్ రిమైన్స్ సేమ్. ఆప్షనల్ ట్రేడ్స్ కి డిజిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్స్ కి ప్రాసెస్ రిమైన్స్ సేమ్. మీరు అప్రెంటిస్ తీసుకుందాం అనుకుంటే ప్రాసెస్ రిమైన్స్ సేమ్. మరి ఆప్షనల్ ట్రేడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే ఆ నోటిఫై చేసిన లిస్ట్ లో లేని జాబ్ రోల్స్ అన్ని ఆప్షనల్ ట్రేడ్స్ వస్తాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, దాన్నే మీరు పట్టుకొని కూర్చోవద్దు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఇదే హోటల్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మారోల్ సార్ చెప్పినట్టే ఇదే హోటల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఈ హోటల్లో ప్లంబర్ కావాలి, ఫిట్టర్ కావాలి, ఎలక్ట్రీషియన్ కూడా కావాలి, AC మెకానిక్ కావాలి. ఇవాళ AC ఆగిపోతే ఇమీడియట్ గా మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ AC ఆ టెక్నీషియన్ మీరు డెసిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్స్ కింద బుక్ చేయొచ్చు. వెరాస్ హౌస్ కీపింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు, ఫ్లోర్ బాగాలేదు, మాప్ చేయాలి, క్లీన్ చేయాలి. నాకు తెలిసి డెసిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్ కాకపోవచ్చు. హోటల్ రిసెప్షనిస్ట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెల్ బాయ్ ఉన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ డెసిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్స్. సో ఆప్షన్ ట్రేడ్స్, ఆప్షన్ ట్రేడ్స్ కి డెసిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్స్ కి ఏం తేడా అంటే ఆప్షన్ ట్రేడ్స్ కి యూ కెన్ డిజైన్ యువర్ కరికులం. మా ఇండస్ట్రీకి ఇదే కావాలంటే మీరు ఢిల్లీలో కూర్చొని తయారు చేయకండి, సంగారెడ్డికి ఈ కరికులమే సెట్ అవుతుంది, మీరు హైదరాబాద్ నుండి తీసుకురావద్దు అంటే అది ఆప్షన్ ట్రేడ్. సో మీరు ఎవరో వచ్చి మాకు సర్టిఫై చేయొద్దు, మేము ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నాం, వీఆర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ, మా పిల్లలకి మేమే ఎగ్జామ్ పెట్టుకుంటాం, మేమే సర్టిఫికేషన్ ఇస్తాం. కానీ ఇక్కడ జాయింట్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది, అసెసర్స్ మీరే ఉండొచ్చు, మా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉండొచ్చు. సో దాన్ని మనం ఆప్షన్ ట్రేడ్స్ అంటాం. ఆప్షనల్ ఆ పేరునే ఉంది, యూ కెన్ టేక్ ఆర్ అవాయిడ్ ఇట్. ఆప్షన్ ట్రేడర్ క్లియర్ అంటే కొంత మీకు ఒక గ్లిమ్స్ ఇచ్చిన ఇంకా ఇండెప్త్ కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ వెబ్సైట్, అప్రెంటిస్‌షిప్ వెబ్సైట్. అయ్యా సార్ రిజర్వేషన్ జెండర్, క్యాస్ట్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఇదొక జస్ట్ ఒక డాటా నేను మీకు చూపిస్తున్నా. దాదాపు 4000 ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఆల్రెడీ మన పోర్టల్లో రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి తెలంగాణ. సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇన్యాక్టివ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, ఫ్యూ ఆర్ యాక్టివ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్. సో అబౌట్ 4000 రిజిస్ట్రేషన్స్ అయినాయి. సో యాక్టివ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చూస్తే దిస్ ఈస్ 988. ఇవాళ డేటా చూస్తే అది 200 ఉండొచ్చు, 300 ఉండొచ్చు. సో డిపెండ్స్, డైలీ అది మారుతుంది. కొంతమంది డియాక్టివేట్ అవుతున్నారు, కొంతమంది యాక్టివేట్ అవుతున్నారు, కొన్ని లైవ్ లో ఉన్నాయి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద రఫ్ డేటా. ఇన్ సంగారెడ్డి దేర్ ఆర్ మెనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, చాలా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి సంగారెడ్డిలో. కానీ మా డేటా ప్రకారం చూస్తే మాత్రం దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 216 ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్. దీనిలో మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మరి ఎందుకు చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి విచ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్. మీకు ఒక యూనిక్ కోడ్తోనే ఇప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది. ఒక మొబైల్ నెంబర్, ఆధార్ కార్డు లేదా ఒక పాన్ కార్డు. వీఆర్ ట్రాకింగ్ దట్, వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ అదర్ లైన్ మినిస్ట్రీస్. ఇప్పుడు మీకు చెక్ చేసే సిస్టమ్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా PMKY స్కీమ్ లో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిజిస్టర్ యాజ్ ఎ క్యాండిడేట్, Aadhaar number is mandated. So when I key in my Aadhaar number, when I enter Aadhaar number,
it will hit my Aadhaar number to UID server. ఆ UID server నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ NSDC server వచ్చి ప్రశాంత్ you are already a training, you are taking training in so and so company అని చెప్పేస్తుంది అది సిస్టమ్. Whereas ఈ పోర్టల్లో లేదు, which you are bringing it. So when we bring that, automatically the 2016 establishments will drastically come down. దీనిలో చాలా మల్టిపుల్ ఇవి ఉన్నాయి, నేను చూశాను మరి వచ్చే ముందు చూశాను. So 28 sectors are still active in under option trades, and under which we have created our job roles. Job roles అంటే మా భాషలో trades courses. These are the trades, these are the sectors. You right from aviation దగ్గర నుండి అగ్రికల్చర్ దగ్గర నుండి హాస్పిటాలిటీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ వరకు 28 సెక్టర్స్ లో వీఆర్ ఆపరేటింగ్. దీనిలో డెసిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి, ఆప్షనల్ ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ట్రేడ్స్ వీఆర్ కవరింగ్. నెక్స్ట్ యా కొంచెం సబ్జెక్ట్ డిబేట్ చేస్తా. మీకు ఏమైనా ఆప్షన్ ట్రేడ్స్ డౌట్ ఉంటే టీమ్ వీఆర్ హియర్. కొంచెం సబ్జెక్ట్ డిబేట్ అవుతుంది, మీరు ఒక 5 minutes నాతో బేర్ చేయండి. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇండస్ట్రీ ఇచ్చింది. నేను ప్రతి ఈవెంట్ లో చూస్తున్నా. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ సంగారెడ్డిలో ఇంత రెస్పాన్స్ ఇచ్చినందుకు ప్రిన్సిపల్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. నిజంగా మీరు ఓపికగా పెట్టున్నారు. ఐ వెంట్ టు పెద్దపల్లి, ఐ వెంట్ టు వరంగల్. అంటే వాళ్ళని డిమోటివేట్ చేయడం కాదు, కానీ సో డిసిప్లిన్. పొద్దున కూర్చుని నేను అదే గమనిస్తున్నా, ఎందుకు కూర్చుంటున్నారు వీళ్ళు అని. అక్కడ ఎందుకు కూర్చోలేదు. So I want to take this opportunity. Bear with me only for 5 minutes. So NSDC lo there are many verticals. Okati NAPS kaakunda, National Apprenticeship Promotion Scheme kaakunda, we are doing world skills competitions also. ఇది మాకేం సంబంధం అంటే మీ పిల్లలే మా కాంపిటీషన్ వస్తారు. మాకు అంటే ఆ కాంపిటీషన్ లో కూర్చుంటారు మీ స్టూడెంట్స్, మీ అప్రెంటిసెస్. కాబట్టి ఇది ఒక్కసారి వినండి. ఈ వరల్డ్ స్కిల్స్ కాంపిటీషన్ అనేది వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 2 years కండక్ట్ చేస్తారు. ఇట్స్ లైక్ ఒలింపిక్స్, స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఒలింపిక్స్ ఎట్లా అవుతాయో రేపు అక్టోబర్లో క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సిమిలర్ గా క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ 5 years 4 years ఒకసారి జరుగుతుంది. ఈ వరల్డ్ స్కిల్స్ కాంపిటీషన్ వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 2 years. ఒక 2 years బ్యాక్ మనకి కజాన్ లో జరిగింది రష్యాలో. మొన్న బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఈ పాండమిక్ వల్ల చైనాలోనే జరగాల్సింది. లక్కీగా చైనాకి వెళ్ళలేదు. కొంతమంది సౌత్ కొరియాకి, కొంతమంది డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కి డివైడ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్రాన్స్ లో ఉంది, 2024లో అక్టోబర్లో ఫ్రాన్స్ లో ఉంది. సో మనకి చాలా టైం ఉంది. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వెబ్సైట్ లో మీరు గూగుల్ చేస్తే సరిపోతుంది. వరల్డ్ స్కిల్స్ కాంపిటీషన్ అని కొట్టేస్తే, లేదా ఇండియా స్కిల్స్ అండ్ కాంపిటీషన్ కొట్టేస్తే దానిలో దాదాపు 70+ ట్రేడ్స్, స్కిల్స్ అండ్ ట్రేడ్స్ 70+ ట్రేడ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. దానిలో ఫిట్టర్ ఉంటుంది, మెకానిక్స్ ఉంటాయి, ఆటోమోటివ్ ఉంటుంది, బ్యూటీ అండ్ వెల్నెస్ ఉంటుంది, హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ ఉంటుంది. యూ నేమ్ ద సెక్టర్, యూ నేమ్ ద ట్రేడ్, అవన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో నాకు తెలిసి సంగారెడ్డి నుండే మహేంద్ర వాళ్ళు ఉన్నారా? వేరే మహేంద్ర కోటేశ్వర్ ఉన్నాడు కదా మీ దాంట్లో? యూఆర్ ఫ్రమ్ డీలర్. అచ్చా. సో మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర లక్కీ గారు ఎగ్జాంపుల్ జరిగింది, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. మహేంద్ర అండ్ మహేంద్రల కోటేశ్వర్ అనే అబ్బాయి కజాన్ లో వరల్డ్ స్కిల్స్ కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యాడు. ఆ కోటేశ్వర్ అనే అబ్బాయి రావాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మేము ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్, కాలేజ్ లెవెల్, ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్ లో కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. కాంపిటీషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక టెస్ట్ పేపర్ వాళ్ళకి రిలీజ్ చేస్తాం. ఒక టెస్ట్ పేపర్ ఇస్తాం, క్వశ్చన్ పేపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఫర్ ఎవ్రీబడీస్ అండర్స్టాండింగ్. ఒక ఆటోమోటివ్ సెక్టర్ ఉంటుంది, ప్రింటింగ్ అండ్ పెయింటింగ్ సెక్టర్ ఉంటుంది, ఒక ట్రేడ్. We will take the 5 candidates, top 5 candidates to district level. Our district level tarvata we take them to state level. State level tarvata we take them to South India level. South India level aithe tarvata national level. National level lo top 10 తీసేసి వాళ్ళకి rigorous 1 month training ఇస్తాము. వాళ్ళు ఎక్కడైతే చదువుకుంటున్నారో, ఎక్కడైతే జాబ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడి పిల్లలకు స్టైఫండ్ ఇస్తున్నాము, చదువుకునే పిల్లలకు క్రెడిట్స్ ఇస్తున్నాము.
ఎక్స్పెన్సెస్ కంప్లీట్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చూసుకుంటుంది. ఆ నేషనల్ లెవెల్ సెలెక్ట్ అయిన పిల్లల్ని అక్కడ నుండి నెక్స్ట్ వరల్డ్ స్కిల్స్ వెళ్ళే వరకు, వాళ్ళు ఫ్లైట్ ఎక్కే వరకు వాళ్ళకి ఏ కంట్రీలో సూటబుల్ అయితే ఆ కంట్రీలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీ కోటేశ్వర్, మీ సంగారెడ్డి కోటేశ్వర్ జర్మనీకి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాడు, ఢిల్లీకి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాడు, పార్టిసిపేట్ అయ్యాడు కజాన్లో. సరే ఆయనకి మెడల్ రాలేదు అతనికి, కానీ పార్టిసిపేట్ అయ్యాడు. పార్టిసిపేట్ కాగానే మళ్ళీ మహేంద్రాలో జాబ్ వచ్చింది. జస్ట్ పార్టిసిపేషన్, వరల్డ్ స్కిల్స్ కాంపిటీషన్ పార్టిసిపేట్ అయింది. దేర్ ఆర్ మెనీ కొటేషన్స్. నాకు లక్కీ కనెక్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ రంగారెడ్డిలో దొరికిపోయింది. సో అట్లా దేర్ ఆర్ మెనీ కొటేషన్స్. నేనేం చెప్తున్నా, మేమేం చేయాలి దీంట్లో అంటే, మీరు ఆ రైట్ స్పార్క్ ఉంటుంది ఒక క్యాండిడేట్ మీ ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళని మా దగ్గర పంపించేసేది. దీనికి కావాల్సింది ఒకటే ఒక ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా, ఏజ్. నేను మెన్షన్ చేయలేదు, ఏజ్ షుడ్ బి బిలో 21 years. కొన్ని సెక్టర్స్ కి 23, కొన్ని సెక్టర్స్ కి 23. అదర్వైజ్ ఆల్ సెక్టర్స్ ఆర్ బిలో 21 years. ఒక ఆధార్ కార్డు ఉంటే ఈజ్ ఎలిజిబుల్. హైట్ ఉన్నాడా, నల్లగా ఉన్నాడా, తెల్లగా ఉన్నాడా, ఏం చదువుకున్నాడు, నో బడీ క్లాస్. వాళ్ళకి ఇచ్చిన టెస్ట్ పేపర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇచ్చేస్తే చాలు. కర్ణాటక అమ్మాయి, మన తెలుగు అమ్మాయి, మళ్ళీ కర్ణాటక అమ్మాయి ప్రియా అనే అమ్మాయి జాబితా బిల్లులో 1,50,000 నెలకి జాబ్ చేస్తుంది. ఆమె కూడా మెడల్ రాలేదు, కానీ ప్రధానికి వెళ్ళొచ్చింది. ఫ్లైట్ దిగానే సో జస్ట్ ఐ వాంట్ అదే నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది వరల్డ్ స్కిల్స్ కాంపిటీషన్ లో అని చెప్పడానికి. ఇది మేమేం చేయాలి అంటే, గవర్నమెంట్ ఐటీ ప్రిన్సిపల్స్ దగ్గర లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ మేడం కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళ దగ్గర క్యాలెండర్ మేము రిలీజ్ చేస్తాము. ఆ క్యాలెండర్ టైంకి మీరు మీ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉంటారో, అప్రెంటిస్ ఎవరైతే ఉంటారో, వాళ్ళని ఆ ఏజ్ 21-23 years లోపు ఉన్న పిల్లల్ని మీరు రిజిస్టర్ చేపిస్తే సరిపోతుంది. మీరు ఇంకా కొత్తగా ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ ఇండస్ట్రీ, మీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ బాగుంటే టెస్ట్ అక్కడ కండక్ట్ చేస్తాం. లైక్ మాకు ఎల్ఎన్టీ సపోర్ట్ చేస్తుంది, భారతీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, స్నైడర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మహేంద్ర సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్. సార్ ఇది ఒక సబ్జెక్ట్. ఎన్ఎస్డిసి ఇంటర్నేషనల్. నెక్స్ట్ ఎన్ఎస్డిసి ఇంటర్నేషనల్ అనేది ఇంకో వర్టికల్, ఇంకో డిపార్ట్మెంట్. దీనిలో ఏం చేస్తున్నామంటే, ఈ ఎన్ఎస్డిసి ఇంటర్నేషనల్ అనేది చాలా మంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఏమో ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళు కూర్చుంటే ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్, మీడియేటర్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఈ పిల్లల్ని పంపిస్తాము, దుబాయ్ పంపిస్తాము, కువైట్ పంపిస్తాము, అది పంపిస్తాము, చెప్పేసి పాస్పోర్ట్ తీసుకొని సంవత్సరాల తరబడి వాళ్ళు టెస్ట్ లో పెట్టేస్తారు. వీళ్ళు దుబాయ్ పోయేది లేదో ఆ పాస్పోర్ట్ టెస్ట్ నుంచి బయటకు రాదు. కానీ ఫస్ట్ ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 40,000, 50,000 పిల్లలు కూడా కడుతున్నారు. నేను మన నిజామాబాద్ పిల్లలు కూడా కడుతున్నారు. ఏముంది అక్కడ, కొంచెం పొలం అమ్మేసి కడుతున్నారు. సో దాని గురించి ఏం చేస్తున్నామంటే, ఎన్ఎస్డిసి ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, జస్ట్ టు అవాయిడ్ దిస్ మిడిల్ మ్యాన్ ఉంటారు ఇంకా. సో మీరు చెప్పిన ఇందాక సార్ కొన్ని కంట్రీస్ పేరు చెప్పారు, కెనడా కానీ, యుఎస్ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, జపాన్ కానీ, దుబాయ్ ఎలాగో చేస్తుంది. ఈ అన్ని కంట్రీస్ లో ఎన్ఎస్డిసి టీమ్ ఉన్నారు. నాలాగా నేను తెలంగాణ ఉన్నట్టు కెనడాలో ఒక పర్సన్ ఉన్నారు. ఇక్కడ నుండి పంపించడమే కాకుండా, అక్కడ ఏదైనా గ్రీవెన్సెస్ వస్తాయి, నాకు ఇబ్బందులు వచ్చినాయి, ల్యాండ్ అయిన తర్వాత నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడ హాస్టల్ దొరకట్లేదు, లేదా నాకు భాష రాదు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి కంప్లీట్ గా సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. అది నాట్ ఓన్లీ బ్లూ కలర్ జాబ్స్, వీ హావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ వైట్ కలర్ జాబ్స్ ఆల్సో. మీకు ఇంకా లైవ్ గా కావాలంటే, మీరు చెప్పేది నిజమా కాదా, లైవ్ గా కావాలంటే ఎన్ఐఆర్టీ చాలా దూరం ఏం కాదు మీకు, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ రాజేంద్ర నగర్ లో ఉంది. ఎన్ఐఆర్టీకి వెళ్తే ఎన్ఐఆర్టీ రాజేంద్ర నగర్కి వెళ్తే అక్కడ 2 batches జపనీస్ లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తారు. ఎందుకంటే జపాన్ లో 2,000 నర్సులు కావాలి. జపాన్ పాపం దురదృష్టం ఏంటంటే, యావరేజ్ ఏజ్ చూసుకుంటే 80+. మన ఇండియన్ యావరేజ్ ఏజ్ చూసుకుంటే 20-22. ఇండియా ఇస్ ఎ న్యూ నేషన్. సరే ఈ రూల్ ఎవరు 20+ ఎవరు లేకపోయినా, 20-22 ఎవరు లేకపోయినా, యావరేజ్ చూసుకుంటే, ఇండియా ఏజ్ యావరేజ్ చూసుకుంటే, ఇండియా ఇస్ యంగెస్ట్ నేషన్.
గొప్ప జపాన్ లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ముసలి అయిపోయినా సర్వ్ చేయడానికి డాక్టర్స్ లేరు, నర్సులు లేరు. సో దే హావ్ అప్రోచ్ ఎన్ఎస్టీసీ. నౌ వి ఆర్ సెండింగ్ 2000 మెంబర్స్, 2000 ఏఎన్ఎంస్ జిఎన్ఎంస్ పంపిస్తారు. దానికోసం ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే లాంగ్వేజ్ రావాలి. మన పిల్లలకి లాంగ్వేజ్. సో జపనీస్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ద టఫెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్, మోస్ట్ టఫెస్ట్ లాంగ్వేజ్. సో దానికోసం ఎన్ఐఆర్టీలో పెట్టేసి వాళ్ళు 3-4 months ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ పైన ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ఎక్స్పర్ట్స్ నావీస్ అనే ఆర్గనైజేషన్ టైప్ చేసుకున్నాం. మనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఇఫ్లూ ఉంది, ఇఫ్లూతో టైప్ చేసుకున్నాం. ఫారెన్ యూనివర్సిటీతో వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ టెస్టింగ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు, వాళ్ళ దగ్గర సర్టిఫికేట్ ఉంది, నర్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంది, యూ కెన్ ఫ్లై ఎనీ టైం. కానీ అక్కడ దిగిన తర్వాత భాష రాదు. నేను ఈ వరల్డ్ స్కిల్స్ ఫండ్ మీద మన సౌత్ కొరియాకి వెళ్తాను, అక్కడ అదే అయిపోతుంది. నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు, హిందీ వచ్చు, తెలుగు వచ్చు. వాళ్ళకి ఎవరికి మన భాష రాదు. గూగుల్ అనేది లేకపోతే నరకమే. ఇంకా గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ లేకపోతే యు కాన్ సర్వైవ్. సౌత్ కొరియాలో 50 days ఉన్న హారబుల్. సో ఆ లాంగ్వేజ్ దగ్గర మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆ లాంగ్వేజ్ మెయిన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, కంప్లీట్ గా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇక్కడ కూడా మాకు ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందంటే సార్ నెక్స్ట్ పిల్లలు దొరకట్లేదు, పిల్లలు దొరకట్లేదు, ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. మీరు ఎట్లయితే ఫేస్ చేస్తున్నారో ప్రాబ్లము సేమ్ గవర్నమెంట్ కూడా ఫేస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు కొంచెం కదిలిస్తే, నేను మైక్ ఇస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్తున్నారు మీరు అంటారు, పిల్లలు దొరకట్లేదు సార్ మీరు అంటారు. దొరికినా ఉండట్లేక. నెక్స్ట్ దీనికోసం ఏం చేసామంటే టామ్కామ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ మన డిపార్ట్మెంట్ లో డీఈట్ లో ఉంది ఆల్రెడీ, తెలంగాణ ఓవర్సీస్ కంపెనీ. సో స్టేట్ లెవెల్ ప్రెసెన్స్ ఉండాలని చెప్పేసి టామ్కామ్ తో అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఏ డ్రైవ్ చేసినా త్రూ టామ్కామ్ చేస్తుంది. సో వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్, ఇంటర్నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ ఇన్ సంగారెడ్డి. సో అది తొందరలో మేలు జూన్లో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది అవసరం పార్ట్నర్షిప్. ఈ పార్ట్నర్షిప్ గురించి మీరు ఒకసారి చదవండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది. ఎవరికైనా ఎన్ఎస్టీసీ పార్ట్నర్షిప్ కావాలనుకుంటే నేను నా మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి డ్రాప్ చేస్తున్నా. మీరు నాకు కాల్ చేయొచ్చు లేదా మెయిల్ చేయొచ్చు. ఈ పార్ట్నర్షిప్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్, మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే కంప్లీట్ గా ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్, జాయింట్ సర్టిఫికేషన్, జాయింట్ బ్రాండింగ్. ఓకే నెక్స్ట్ PMK4 నేను ఇందాక ఫస్ట్ నేను స్టేజ్ ఎక్కాలని చెప్పిందంటే ఇది ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మోదీజీకి, మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి సో ఇంకా అనే క్లోజ్ హార్ట్స్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్. సో 100% ఫండెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ. దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ప్రస్తుతానికి గవర్నమెంట్ అంటే సెంట్రల్ లెవెల్ నుంచి ఎన్ఎస్టీసీ, స్టేట్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి మన గవర్నమెంట్ ఐటీఎస్ లో జనశిక్ష సంస్థ నుంచి మనం ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇది మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నా అంటే ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ముందుకు వచ్చి, ఎవరైనా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్ ముందుకు వచ్చి మా దగ్గర ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంది, మేము సెల్ఫ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాము, మాకు ఒక టార్గెట్ ఇవ్వండి, 200, 300, 500 ఇవ్వండి, మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేస్తాం అనుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ 100% సబ్సిడీ స్కీమ్ ఇవ్వచ్చు. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ పేయింగ్, గవర్నమెంట్ ఈస్ పేయింగ్ టు, పిల్లల దగ్గర నుంచి మేము ఫీజు తీసుకోగలం. సో గవర్నమెంట్ విల్ పే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. సో ప్రస్తుతానికి ఈ 2 ఎంటిటీస్ తో చేస్తున్నాం, గవర్నమెంట్ ఐటీఎస్ అండ్ జేఎస్ఎస్, ఈ 2తో చేస్తున్నాము. రేపు మీరు కూడా పార్ట్ కావచ్చు. ఓకే, ప్రొవైడెడ్ మాకు ఇక్కడ ల్యాబ్ ఉంది, ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ ఉంది, వీళ్ళు అయిన తర్వాత మేము ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తామని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే చాలు, అంతే. ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ మై సార్. బిఫోర్ దట్ నేను ఇంకొక 2 points చెప్తాను. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ సతీష్ గారు ఉన్నారు, మనకి సార్ మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను, నేను లింక్ ఒకసారి మీరు షేర్ చేయగలిగితే. ఆ 2 points ఏంటంటే 20th and 21st నెక్స్ట్ మంత్, May 20th and 21st మెగా జాబ్ మేళా మనం ఎన్ఎస్టీఏలో చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ కండక్టింగ్ మెగా జాబ్ మేళా విచ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కౌశల్ మహోత్సవ్ అంటున్నాం. మెగా జాబ్ మేళా 20 and 21st in NSTI Vidyanagar, Hyderabad. We are expecting 150 employees and 25,000 candidates unemployed from both the states.
ప్రైమరీగా తెలంగాణ ఉంటుంది. సో 25,000 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ప్లస్ 150 ప్లస్ ఎంప్లాయర్స్. మీరు ఎక్కడైనా మీకు కూడా సూటబుల్ ఈ మెగా జాబ్ మేళా కానీ మీరు అనుకుంటే యూ కెన్ రిజిస్టర్. డిస్ప్లే చేస్తారు, నేను ఆల్రెడీ సతీష్ సార్కి ఇచ్చిన, మీరు లంచ్ టైంలో డిస్ప్లే చేస్తారు, మీకు ఆ లింక్తో మీరు రిజిస్టర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను ప్రిన్సిపల్ గారు కూడా ఇచ్చాను. ద అదర్ వన్ ఈస్ ద అదర్ పాయింట్ విచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ జాబ్ ఫేర్ ఒకటి కండక్ట్ చేస్తుంది. 2021 ఏమో లోకల్ జాబ్ ఫేర్, మన తెలంగాణ ఎంప్లాయర్స్ ఉంటున్నారు, కొంతమంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంప్లాయర్స్ ఉంటున్నారు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ జాబ్ ఫేర్, అది కూడా మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాం. మీ స్టూడెంట్స్కి ఎవరికైనా మీకు షేర్ చేయకపోతే జస్ట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ద లింక్, వాళ్ళ లింక్ వెళ్ళేసి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఎంప్లాయర్స్ ఎవరు ఇంకేంటి అనేది ఇంకేం డిసైడ్ కాలేదు. బట్ జూన్లో అది కూడా ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ జాబ్ ఫేర్, మెగా జాబ్ ఫేర్ త్రూ ఎన్ఎస్డిసి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, sir. Valuable inputs are the activities of the సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎందుకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తామంటే మన ద్వారా చాలా మంది పిల్లలకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే అందులో మన భాగస్వామ్యులు అవుతాము. ప్లస్ మన పిల్లలను కూడా హైయర్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి ఆపర్చునిటీస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని మేము అందరికీ కూడా అపీల్ చేస్తూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో మనము అగైన్ మన టాపిక్లో వద్దాము. రిఫార్మ్స్ మనకున్న ఎజెండాలోని ఆల్రెడీ వెల్కమ్ అడ్రస్ అయిపోయింది, కీ నోట్ ఆఫ్ జీపీఎస్ అయిపోయింది, ఇంట్రడక్షన్ అప్రెంటిషిప్ ల్యాండ్స్కేప్ అయిపోయింది. కీ ప్రొవిజన్స్ ఆల్రెడీ ఆరోగ్యారు సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, బెనిఫిట్స్ ఆల్సో అండ్ ఇంట్రడక్షన్ టు ది నేర్స్ ఆల్సో మీకు తెలిసి మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. Now we are going to the reforms, main program for the undertaking the simplification of the apprenticeship program. What is your presentation? Our exercise will be next slide.
మనకి అప్రెంటిస్షిప్ యాక్ట్ అనేది యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ 1961. సో సిన్స్ 1961 ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం మనము. సో మనకి ఇంతకు ముందు ప్రసంగించిన వక్తలందరూ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు దీని తాలూకా బెనిఫిట్ ఏంటనేది. ఇంకొకసారి ఎంఫసైజ్ చేస్తూ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, అపీల్ చేస్తున్నాను. అంటే మన ఇండస్ట్రీకి మ్యాన్ పవర్ ఆల్రెడీ ఇందులో మన ప్రెజెంటేషన్లో చూపించిన విధంగా మ్యాన్ పవర్ రెడీగా కావాలంటే ఎక్కడ దొరుకుతుంది? వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ అండ్ గెట్ రెడీ. రెడీగా పెట్టుకోవాలి. సడన్గా కావాలంటే కుదరదు. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీకు లోకల్ మార్కెట్లో మీరు మన ఇంట్లో ఏదైనా రిపేర్ రెనోవేషన్ చేయించుకోవాలంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లంబర్ పిలిచారంటే ట్యాప్ చేంజ్ చేయడానికి 500 తీసుకుంటాడు ఈ రోజుల్లో. అవునా కదా? చేయండి, అగ్రీ చేయండి నాకు. ఎస్, ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్సో పేయింగ్ దట్. సో అంటే స్కిల్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అక్కడ. ఓకే, సో వీళ్ళంతా కూడా ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి పని చేయగలుగుతున్నారు. అదే మనకి రెడీగా లేరనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ది స్కిల్. 2 రోజులు వెయిట్ చేయాలి, 3 రోజులు వెయిట్ చేయాలి. అది మన ఇండివిజువల్ కేసులో వీ కెన్ వెయిట్. అదే మనం ఇండస్ట్రీ వైజ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక మ్యాన్ అవర్ ఎంత పడుతుంది ఇవన్నీ కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే, సో హౌ కెన్ వి రన్ ది ఇండస్ట్రీ? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి వచ్చేసరికి జీడిపి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి. మన గ్రోత్ ఎలా పెరుగుతుందంటే జీడిపి ఇస్ ది మెయిన్ క్రైటీరియా, అది మనం అగ్రీ చేయాలి. సో అప్రెంటిస్షిప్ యాక్ట్ ఇది కూడా కొత్త పదం కాదు, పాతదే. మనము దీనికంటే ముందు హిస్టరీ వైజ్ కూడా తీసుకుంటే పాత రోజుల్లో ఫాదర్స్, మన ఫోర్ ఫాదర్స్, గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఇలా చూసుకుంటే పాతకాలంలో అంటే మనకి ఇప్పుడంటే అర్బనైజేషన్ అయిపోయింది. సో అర్బనైజేషన్ లో ఇంతకు ముందు మనం చూసుకుంటే విలేజెస్ లో ప్రతి స్కిల్ కూడా అవైలబుల్ ఉండేది. ఈ మోడర్నైజేషన్ లో మనం లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం వాడుతున్నాము. మోడర్నర్ కిచెన్ అని ఇవన్నీ అవన్నీ వాడుతున్నాము. పాత రోజుల్లో కుండల్లో ఉండేవి, అది మనం తెలుసు, వింటున్నాం మన పుస్తకాల్లో కానీ అది అని ఇలాగా మనకందరికీ తెలుసు, హిస్టరీ కానీ ఇవన్నీ కూడా. సో అప్పట్లో ఉన్న స్కిల్ ని వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ వాళ్ళ సన్స్ కానీ స్కిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు వాళ్ళు. సో దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు దేర్ జనరేషన్. సో నౌ మనకు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మోడర్నైజేషన్ లోకి వచ్చేసాము. మన ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తర్వాత అప్పుడు ఉన్న వ్యవస్థలో, కుటుంబ వ్యవస్థలో కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం అప్పుడు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? దానికి తగ్గట్టుగా మన రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, మన తాలూకా ఏం చేయగలము అనేది మనం ఈరోజు వర్క్షాప్ లోకి వచ్చాము. మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మన కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల లాస్ట్ 2 years కానీ 3 years కానీ అందరం కూడా బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాము. అందరం కూడా ఎగ్రీ అవ్వాలి. మనంతా ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా నష్టపోయింది. ప్రతి దీంట్లో కూడా లాస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. అండ్ డ్యూ టు అవర్ మన కెపాసిటీ వల్ల, మనకున్న రీసోర్సెస్ వల్ల, మనకున్న కస్టమ్స్ వల్ల మనము నెగ్గగలిగాము. ఈ రోజు మనం జీవించి మనం ముందుకెళ్తున్నాం. సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మీకు ముందుగా చెప్పాను నేను స్టార్టింగ్ లోనే. కాంట్రాక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ లో మెయిన్ యాక్టివిటీ. సార్ ఆల్రెడీ మారోల్ దాస్ గారు చెప్పారు, 3 ట్రైపార్టీ ఉంటుంది. అంటే 3 స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. ఒకరు క్యాండిడేట్, ఇంకొకరు ఎంప్లాయర్, ఇంకొకరు అప్రూవింగ్ అథారిటీ, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఉంటుంది. వీళ్ళు 3. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఎలా జరిగిందంటే మనం ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకుందాం, ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి. కాంట్రాక్ట్ క్యాండిడేట్ జాయిన్ అయ్యేవాడు. జాయిన్ అయిన తర్వాత కాంట్రాక్ట్స్ వాళ్ళ ఫిజికల్ సైన్స్ ఫోటోస్ అవి అంటించి వాళ్ళ అడ్రస్ అవి ఫిల్ చేసి 2 సైన్ చేసి కంపెనీ వాళ్ళు ఐటీఐలో కానీ దగ్గరలో ఉన్న అప్రూవింగ్ అథారిటీ మా డైరెక్టరేట్ లో కానీ సబ్మిట్ చేసింది. బై పోస్ట్ కానీ బై హ్యాండ్ కానీ అట్లాగే ఉండేది. అంటే దీనికి టైం లిమిట్స్ కూడా ఉండేది. ఎలాగంటే క్యాండిడేట్ జాయిన్ అయిన 1 month లోపు అవి
రీచ్ అవ్వాలి, రిజిస్టర్ అవ్వాలని ఒక నియమం ఉండేది. సో ఇవన్నీ కూడా పాత రోజుల సిస్టంలో. అప్పుడు ఎలా జరిగింది, క్యాండిడేట్ ఆల్సో ఈస్ ఫేసింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ ఎ స్టేక్ హోల్డర్. వాడికి అప్రెంటిస్ కావాలంటే ప్రతి ఇండస్ట్రీలోకి బెల్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడికి ఆడ బయోడేటా ఇవ్వడం, లేదంటే ఎవరైనా త్రూ ఛానల్ ఉంటే, ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నన్ను అప్రెంటిస్ లో జాయిన్ చేయించండి అని రికమెండేషన్ చేయించడం, ఇట్లాంటివన్నీ మనం చూసాం. వీ హ్యావ్ టు అగ్రీ దట్. అలాగే యాజ్ ఏ ఎంప్లాయర్ మనకి కూడా లాట్ ఆఫ్ ఇన్ని అంటే అప్రెంటిస్ అనేది ఓన్లీ వెరీ స్మాల్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. మన అందరం తెలుసు మనందరికీ, ఎందుకంటే మేము అందరూ విజిట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి. సో ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎంతైతే మ్యాన్ అవర్ ఇదవుతుందో, క్యాండిడేట్ తప్పు చేసిన, కాంట్రాక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ కాకపోయినా, సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి కేసులు కూడా ఉంటాయి. క్యాండిడేట్ జాయిన్ అవుతాడు, లాస్ట్ లో తెలుస్తుంది ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది, అంతవరకు కాంట్రాక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలని తెలుస్తుంది, లాస్ట్ లో తెలుస్తుంది. అది క్యాండిడేట్ వచ్చి సార్ నాకు సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా లేదంటే సంథింగ్ వస్తే అప్పుడు ఎక్కడెక్కడ జరిగింది, ఎక్కడ డిలే జరిగింది అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అందులో మనకి తెలుస్తుంది. సో ఎందుకు చెప్తానంటే ముందుకు వస్తున్నాను నేను దానికి. అలాగే నెక్స్ట్ యాజ్ ఏ అప్రూవింగ్ అథారిటీ మేము కూడా ట్రాక్ చేసేవాళ్ళం. ప్రతి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళేది, వాళ్ళు ఫోన్లో మాట్లాడేది. ఇప్పుడంటే మొబైల్లో వచ్చి వాట్సాప్, మొబైల్ టెక్నాలజీ మారిపోయింది, ఫాస్ట్ అయిపోయింది. అప్పట్లో అయితే ఒక ల్యాండ్ లైన్లోనే కన్సర్న్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ కాంటాక్ట్ చేసి మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు, లేదంటే విజిట్ చేసి ఇట్లా ఉండేది. ఆల్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మన గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ కూడా దూరం చేస్తూ ఆన్లైన్ వ్యవస్థ తీసుకురావడం జరిగింది. సో అందరూ కూడా ముగ్గురు కూడా అందులో భాగస్వామ్యులు అయ్యి, వాడు ఎక్కడున్నా, ఇండియాలో ఎక్కడున్నా వాడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఇండియాలో ఎక్కడున్నా వాడు ఎక్కడైనా చేయడానికి వాడు విల్లింగ్నెస్ గా వెళ్ళి చేయొచ్చు. తెలంగాణ బాయ్ గో అండ్ డూ ఢిల్లీ బాయ్ ఇక్కడ చేయొచ్చు, బీహార్ బాయ్ ఇక్కడికి వచ్చి చేయొచ్చు అంటే అంత ఫెసిలిటీ ఇచ్చింది మా పోర్టల్. అలాగే మనకి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కి కూడా వాళ్ళు కూడా రన్ త్రూ అవ్వకుండా ఇక్కడికి అప్రూవింగ్ అథారిటీ గురించి పరిగెట్టకుండా అక్కడే వాళ్ళ దగ్గర ఆన్లైన్ లో రాగానే వాళ్ళు కూడా అప్రూవ్ చేయగానే అది విల్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్, అప్రూవింగ్ అథారిటీకి వెళ్ళడం. అలాగే గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ కూడా ఇట్ విల్ వెరీ ఫ్రీ డ్యూ టు దిస్ రీఫార్మ్స్. అంటే మేము అక్కడ ఉండే ఆఫీస్ లో ఉండే మానిటరింగ్ చేయొచ్చు, ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు, ఎన్ని కాంట్రాక్ట్స్ వచ్చినాయి, ఎంతమంది కాంట్రాక్ట్ రిజిస్టర్ కాలేదు అని. సో అంటే మన డోర్ స్టెప్ వచ్చి ఆన్లైన్ వ్యవస్థ అనేది ఉపయోగకరంగా మారింది. దీన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ఫర్దర్ ఇందులో కూడా మనం కొన్ని ఆర్డర్స్ ఫేస్ చేసాం, ఇది అందరికీ తెలుసు. అందరికీ ఇప్పుడు కూడా చిన్న ఉన్నాయి రోడ్ బ్లాక్స్. ఐటీ అగ్రీ అంటే పాత వ్యవస్థలోని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. అప్రెంటిస్ కాంట్రాక్ట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వాడు ఏదో అప్లోడ్ చేస్తాడు, చేసిన తర్వాత లాస్ట్ కి హాల్ టికెట్ వచ్చేసరికి ఆడి ఫోటో ఉండదు, అమ్మాయి ఫోటో ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో ఇలాంటివన్నీ దూరం చేయడానికి అని చెప్పి మనకి మీకు తెలుసు, మీ పాత పోర్టల్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వాడుతున్న పోర్టల్ www.apprenticeshipindia.gov.in. పాతది ఏంటంటే ఇండియా లేదు, apprenticeship.gov.in పాతది. దాంట్లో చాలా హడల్స్ ఫేస్ చేసాము, ఓవర్కమ్ అయ్యాము. దాని గురించి సిన్స్ 2014 నుంచి కానీ 2019 గురించి కానీ మనము డిఫరెంట్ చేంజెస్, రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు. దీంట్లో మనకి రీఫార్మ్స్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొబైల్ వెరిఫికేషన్ అనేది పెట్టారు. ఇవన్నీ కూడా మీకు పోర్టల్లోనే దొరుకుతాయి. ఓఎంస్ డాష్ బోర్డ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా. మీకు పోర్టల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అప్రెంటిషిప్ ఇండియా పోర్టల్, అందులో డాష్ బోర్డ్ లో ఓఎంస్ అని ఉంటాయి. మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్న ఓఎంస్ రీఫార్మ్స్ అన్ని కూడా మీకు అందులో కనిపిస్తాయి. సో ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఆధార్ వెరిఫికేషన్ అట్ అప్రెంటిస్ ప్రొఫైల్ కంప్లీషన్ స్టేజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా స్టేటస్ స్టేజ్ అండ్ టు అలౌ ఆధార్ వెరిఫికేషన్ త్రూ ఓటీపీ టు అవాయిడ్ ఎర్రర్స్ అండ్ డిలేస్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది రీఫార్మ్స్. ఇట్లాగా మనకి లాట్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ చేశారు. there are 45 reforms are there
in different levels in different stakeholders. In that is the one of the and Aadhaar dealing feature to be extended for the from DCT to RDSD. అంటే ఆధార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం జరిగిందంటే ఒక ఆధార్ అప్పట్లోని తప్పు జరిగితే దానివల్ల వాడి సర్టిఫికేట్ జనరేట్ కాకపోవడం, తప్పు జరిగింది దానికి రెమెడీ కూడా ఉండాలి కదా మన దగ్గర. దానికి కూడా రైట్స్ అన్నిటి ఢిల్లీ లెవెల్ నుంచి మా ఆర్డిఎస్ లెవెల్ కి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఈ ఫీచర్. అండ్ ప్రివ్యూ ఆప్షన్ ఫర్ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ with minimum and maximum criteria with resolution should be made available for candidate profile. అదే నేను చెప్తున్నా. అంటే నేను ఏదైతే లాస్ట్ మినిట్ లో మనకి ఆ క్యాండిడేట్ హాల్ టికెట్ జనరేట్ అయినప్పుడు వచ్చిన ఫోటో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా కాకుండా ముందే వాడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడే వాడికి కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాడు, అయిపోయింది, ఫైనల్ గా సబ్మిట్ నొక్కేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడికి ఒక ప్రివ్యూ వస్తుంది అనమాట, వాడికి తెలిసిపోతుంది. ఇందులో కూడా కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయంటే క్యాండిడేట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఎవరికో ఇచ్చేస్తారు డీటెయిల్స్, వాడు చేయడు, వాడికి సిస్టమ్ లో ఉన్న ఏదో అప్లోడ్ చేసి అటు ఇటు ఒక ఫోటో ఇంకొక ఫోటో అలా చేసేస్తున్నారు. ఇది కూడా ఒక ఇది ఉంది, దీంట్లో కూడా పిల్లలు ముందుకు రావాలి. అది రేపు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, ఎందుకంటే రేపు కూడా పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాము, వాళ్ళని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. మీరు కూడా ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి మీ దగ్గరకు వచ్చిన పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని కోరుతున్నాను. Candidate or establishment shall be able to upload documents in PDF, GPG, PNG, JPG formats. అంటే ఇంతకుముందు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి, ఏమేమి ఫార్మాట్స్ చేయొచ్చు ఏమేమి చేయలేము అని కొన్ని ఫార్మాట్స్ తీసుకునేది. అలాగే మన అప్రెంటిషిప్ దీనికి జనరల్ గా మనకి ఫీడర్ కేడర్ ఎవరంటే ఐటీఐ పీపుల్ అంతే కదా, ఐటీఐ వాళ్ళే కదా. వాళ్ళు ఎక్కడ ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అవుతారంటే దానికి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, ఐటీఐ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు, వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ అది జనరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు, పాత సిస్టమ్ నుంచి ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ న్యూ సిస్టమ్ కి వచ్చేసింది, అందులో పాకెట్ సర్టిఫికేట్ కూడా వచ్చేసింది. ఒక స్కాన్ చేస్తే వాటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి డిస్ప్లే అయిపోతాయి, వెరిఫికేషన్ కూడా అయిపోతుంది. ఆ సిస్టమ్ అనేది ఎన్సిబిటి ఎంఐఎస్ పోర్టల్లో ఉంది మాకు. దాని నుంచి మన అప్రెంటిస్ దానికి కూడా ఇంటిగ్రేషన్, అంటే ఒక్కసారి వాడి తాలూకా డీటెయిల్స్ కొట్టాడంటే మన అప్రెంటిషిప్ పోర్టల్లో వాడి డీటెయిల్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అయ్యే ఉంది, వాడు ఎక్కువ టైప్ చేయని అవసరం లేదు. కామన్ ఫీల్డ్స్ ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అయినాయో మొత్తం డేటా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ఎస్ఆర్నో వాడు చూసుకోవాలి, కరెక్షన్ చూసుకున్న తర్వాత నవ్ డేస్ ఈకేవైసీ కూడా రావడం జరిగింది. ఈకేవైసీ ఇప్పుడు ప్రధాన మనకి సార్ చెప్పినట్టు విధంగా న్యాప్స్ 4.0లో న్యాప్స్ 2.0లో మనకి క్యాండిడేట్స్ కి సార్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏంటంటే రీయింబర్స్మెంట్ గురించి. ఏమని న్యాప్స్ ఇందులోని బెనిఫిట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కంపెనీస్ కి. సో టు ఎంకరేజ్ మోర్ అప్రెంటిసెస్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు, ఇప్పుడు బిగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉన్నాయండి, ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ కానీ, BDL కానీ, లేదంటే అదర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, లేదంటే ఇంకా అదర్ మహేంద్ర కానీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు వాళ్ళు దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెటప్ అండ్ వాళ్ళు అప్రెంటిస్ అనేది ఎంగేజ్ చేస్తారు. మనము కమింగ్ టు ది ఎంఎస్ఎంఈ, సార్ జేడీ గారు చెప్పారు మనకి, నగేష్ గారు. ఎంఎస్ఎంఈకి వచ్చేసరికి వాడు ప్రాఫిట్ బేస్ లో చూసుకుంటే ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ పెట్టుకోవాలి, 4 కావాలా, 5 కావాలా, లేదా 6 కావాలా, పర్టికులర్ అయిపోతుంది, అంటే రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది. అటువంటిప్పుడు మనకి క్యాండిడేట్ కి హెల్ప్ చేసే విధంగా మనకి ఈ యొక్క రీఫార్మ్స్ అన్ని ఉపయోగపడుతున్నాయి. అంటే ఇండస్ట్రీకి కూడా ఉపయోగకరంగా ఈ యొక్క రీఫార్మ్స్ అన్ని చేయడం జరిగింది. అంటే అక్కడి నుంచి ఇవన్నీ కూడా మీకు లింక్ అయి ఉంటాయి. అలాగే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కెన్ ఇష్యూ కాంట్రాక్ట్స్ ఓన్లీ వెన్ దేర్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ 100% కంప్లీటెడ్. అంటే ఈకేవైసీ కూడా అందులో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్. వాడు ఇనిషియల్ గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు పర్సంటేజ్ ఇస్తుంది, వాడి ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ అడ్రస్ ఇవ్వగానే అందులో చూపిస్తుంది 20% ఓవర్, అంటే 40% ఓవర్ అని. అలాగే 100% అయిన తర్వాతే కాంట్రాక్ట్ జనరేషన్ కి వాడు అప్లై చేసుకోవడానికి, ఆ కంపెనీస్ అప్లై చేసుకోవడానికి, లేదంటే వారికి చూపిస్తుంది అందులో.
అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు నేను చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు అంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది క్లయింట్స్ గురించి. అందులో ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఏంటి మనము క్లయింట్స్ సబ్మిట్ చేసుకుంటాం అప్రూవ్ అథారిటీకి. అంటే స్టైఫండ్ 8,050 అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్, అందులో 25% అంటే 1,500 ఎగ్జాంపుల్. 1,500 మన గవర్నమెంట్ నుంచి రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి బిల్స్ పెట్టుకుంటాం మనం, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ, ఐటీఐ కానీ, లేదంటే మన ఆర్టీఎస్డిఐ కానీ. ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్లైన్ జరుగుతున్నాయి మొన్నటి వరకు. వీటిలన్నింటినీ మన శ్రమ తగ్గించడానికి అందరికీ మనకి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది. దానికి కూడా గైడ్ లైన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు. ఇందులోని ఇది జరగాలంటే మనకి ఈకేవైసీ చేయాలి. ఈకేవైసీ చేయడానికి ఏం కావాలంటే ప్రధానంగా ఆధార్ లింక్డ్ ఉండాలి. ఆధార్ లో డీటెయిల్స్ ఎలా ఉన్నాయో అదే విధంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి, రీసెంట్ గా మా ముందుకు వచ్చాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆధార్ కార్డు యునైటెడ్ గా ఉండేటప్పుడు తీసుకున్నాం, మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండేటప్పుడు తీసుకున్నాం. తర్వాత బైఫర్కేట్ అయింది, తెలంగాణ అయింది. అందులోని ఫ్లెక్చ్ అయ్యి ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఫ్లెక్చ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్. ఇవన్నీ కూడా దూరం చేయడం జరుగుతుంది. ఎనీహౌ అయినప్పటికీ కూడా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను. అయినప్పటికీ కూడా అంటే ఆధార్ లో రాంగ్ ఉంటే ఆధార్ కరెక్ట్ చేసుకొని మనం యాజ్ పర్ ఎస్ఎస్సి దేనికైనా బేస్ ఏంటంటే 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్. ఆ 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ ప్రకారం మన ఆధార్ ఉన్నదా లేదా చూసుకొని అందులో చూసుకుంటే అది ఆధార్కి వెళ్తుంది. వన్స్ ప్రొఫైల్ లో అటు కొట్టగానే డీటెయిల్స్ పెట్టగానే ఆధార్ అథెంటికేషన్కి వెళ్తుంది, ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీ పెట్టగానే వాడికి ఆధార్ కరెక్ట్గా ఉంటే అందులోనే డీటెయిల్స్ అంటే అందులోకి వచ్చేస్తాయి. ఇది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో మనకి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. ఇందులోని ఏం జరిగిందంటే ఈ మధ్య నేను ఈ సిస్టమ్ అనేది రీసెంట్ గా తీసుకొచ్చారు. అంటే మన బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత జరిగింది, మన ఫిబ్రవరి తర్వాత నిర్మలా సీతారామన్ గారు మనకి అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. అందులోని పాయింట్ మీరు నోట్ చేసుకుంటే, అయితే దానికంటే ముందు అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో జాయినింగ్ అనేది మనకి ఆఫ్లైన్ కదా, ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. పిల్లల జాయినింగ్ అనేది మన ఆఫ్లైన్. ఎవరైతే ఈ కేవైసీ చేయలేదో వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ కేవైసీ చేసుకుంటే మనకి రెడీగా ఉంటాయి. వన్స్ గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ అవుతుందంటే వాడికి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది, మీరేం చేయనవసరం లేదు. వన్స్ అందులోని స్టెప్స్ ఉంటాయి, ఆ స్టెప్స్ ప్రకారము ఆన్లైన్ లో మీరు సబ్మిట్ చేయగానే మీరు 6,050 రూపీస్ ఎంతో 6,500 మీరు పే చేస్తారు. రిమైనింగ్ 1,500 డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ లో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సే 10th కి మీరు స్టైపెండ్ పే చేస్తున్నారు అనుకోండి. 10th కి మీరు పే చేయగానే బై 15th ఆర్ 12th వాడి అకౌంట్ లో రిమైనింగ్ 1,500 పే అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ది లేటెస్ట్ రిఫార్మ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా is giving by encouraging the improvement in this one. So once again these are the lot of is there. అలాగే మనకి ప్రొఫైల్ కరెక్షన్ లో కూడా కొంతమంది తప్పులు ఉంటాయి. అందులో కూడా అంటే క్యాండిడేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2-3 లెటర్స్ వరకు వాడు ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే వాడు ప్రొఫైల్ లో కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ 1. అలాగే అందుకంటే ఎక్కువ లెవెల్ అయితే అప్రూవింగ్ అథారిటీ దగ్గరికి వెళ్తుంది. దానికంటే మనకి కంప్లీట్ గా కొన్ని ఫీల్డ్స్ చేంజ్ చేయాలంటే ఫాదర్ నేమ్ కానీ లేదంటే ఇబ్బంది అయినా చేంజ్ చేయాలంటే మొబైల్ నెంబర్ కానీ, ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే మొబైల్ నెంబర్ అంటే మెయిల్ ఐడి వస్తుంది, తప్పు పడతారు పిల్లలు. అక్కడికి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా రైట్స్ మన డైరెక్టరేట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ రైట్ చేస్తారో గ్రేవెన్సీలోని మనకి పోర్టల్లోని జోహాలో ఉంది, మీరు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ వైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, అలాగే క్యాండిడేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నది అనుకోండి స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేసి మీ లాగిన్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి. మనకి ఈ అప్రెంటిస్షిప్ పోర్టల్లోనే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కాంట్రాక్ట్ లో ఇష్యూలో కానీ లేదంటే ఈ ఎనీ ఇష్యూ డ్యూరింగ్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ లో ఉంటే మీరు హెల్ప్ సెంటర్ కి మీరు పెట్టుకుంటే దానికి ఒకసారి మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. మీ క్రెడెన్షియల్స్ ఏవైనా ఉన్నాయో అవే క్రెడెన్షియల్స్ దానికి ఉపయోగపడతాయి. మీరు ఒకసారి సైన్ అయిన తర్వాత మీరు స్క్రీన్ షాట్ అందులో అడుగుతుంది, ఏమేమో టాపిక్ అడుగుతుంది, అందులో ఆల్రెడీ ప్రీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంటెంట్ ఉంటుంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. లేదంటే స్పెసిఫిక్ వివరాలను కూడా అందులో ఎంట్రీ చేసుకొని స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేస్తే వాళ్ళు విత్ ఇన్ 2-3 days హెల్ప్ డెస్క్ వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ useful for our industry and training also. And
ఇదే విధంగా మనకి ఫ్రెషర్ అప్రెంటిస్ గురించి కూడా చెప్పారు సార్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిక్వెస్ట్, మనకి మేజర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ కొంచెము వాళ్ళు ఇట్ ఈస్ వెల్కమ్, దే ఆర్ ఆల్సో ఎంకరేజబుల్ అండ్ ఎంకరేజ్డ్. మేజర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కూడా మనకి యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే టోటల్ 15% ఎంగేజ్ చేయొచ్చు మనకున్న 30 ఇచ్చారు కదా మ్యాండేట్. అందులోని 10% ఐటీఐ బాయ్స్ తీసుకోవాలి, రిమైనింగ్ 5% ఫ్రెషర్స్ ని, అంటే ఎవరైతే 10th క్లాస్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా. అంటే దీనివల్ల ఏమంటుందంటే సొసైటీకి బెనిఫిట్ డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు తీసుకోవాలి? వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇనిషియేషన్. మనమే ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనికి నేను అంటే కొంతమందికి అంటే మన ప్రసంగం కానీ మన ఈ యొక్క స్పీచ్ కానీ అట్రాక్టివ్ గా లేకపోతే జనరల్ గా క్లాస్ తీసుకునేటప్పుడు ఎదురు వస్తుంది. సో టు దట్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ స్మాల్ ఒక ఇంటి కథ అని చెప్తాను. అంటే ఇందులోంచి బయటకు రావడానికి, నిద్రలోంచి బయటకు రావడానికి. సో వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ వి హావ్ ఏ మన హిస్టరీ బుక్ లోని అక్బర్ బీర్బల్ కథలు ఉంటాయి, చందమామ కథలలాగే అక్బర్ బీర్బల్ కథలు ఉంటాయి. అందులోని అంటే మన సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది గాడ్, దాన్ని కూడా రిలేట్ చేస్తాను నేను. సరే వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ అక్బర్ గారు ఏం చేశారంటే అతను వాళ్ళ సైనికులు నియమించుకుందామని కొత్త వాళ్ళని, లైక్ పోలీసు రాలేకున్నారా పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ లాగా అప్పుడు రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. జనరల్ క్రైటీరియా ఏంటంటే ఆజానుబాహుడే ఉండాలి, అంతే కదా, మంచి ఫిజిక్ ఉండాలి, ఎవరినైనా కొట్టగలగాలి, కొట్టినా కానీ భరించగలగాలి, ఆ విధంగా ఉండాలి. ఇలాంటి సమ్ క్రైటీరియా ఉంది. అయితే ఇందులో అక్బర్ గారి క్రైటీరియా ఎవరంటే బీర్బల్ గారు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా ఐడియాస్ అతనే ఇస్తారు, సమస్యలు ఉన్నా అతనే తీరుస్తారు. అయితే ఈ రిక్రూట్మెంట్ ఐడియాలోని అతను ఇన్వాల్వ్ కాలేదన్నమాట. నేను కొంచెం మోడర్న్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తున్నాను, మనకి తెలుగులో చెప్తే ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ఉండాలి, కక్షాట్ లో చెప్తున్నాను. అయితే ఇన్వాల్వ్ కాకపోతే రిక్రూట్మెంట్ అయింది. ఎవరో రిక్రూట్ చేశారు, ఎందుకంటే రాజుగారు రిక్రూట్ చేసుకోరు కదా, ఎవరో వ్యవస్థ ఉంటుంది, వ్యవస్థకు చెప్తారు. చేసిన తర్వాత సడన్ గా యుద్ధం వచ్చింది. యుద్ధం వస్తే మనం దాన్ని ఆ యుద్ధాన్ని అక్బర్ గారు జయించడానికి నానా కష్టాలు పడాల్సి వచ్చింది. అతనికి ఒక ఆలోచన జరిగింది, అరే మనం ఇంతమంది సైనికులు పెట్టుకుందాం, ఇంత మంచి వాళ్ళు పెట్టుకుందాం, మనం అయినప్పటికీ కూడా మనం ఎంత కష్టపడాల్సింది ఎందుకు వచ్చిందని అతని మైండ్ లో వచ్చింది ఒక రోజు. దాని గురించి బీర్బల్ గారిని పంపించారు, అడిగారు పిలిపించి, సార్ ఇలాగైంది, దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారంటే, కరెక్టే సార్, మీరు రిక్రూట్ చేస్తున్నారు, కానీ అందులో ఒక లూప్ హోల్ ఉంది. అంటే ఎలాగా మీరు అంటే నాతో రండి సార్, నేను చూపిస్తాను నీకు అని చెప్పి. అంటే మారువేషాలు వేసుకొని వెళ్తారు ఇద్దరు. వెళ్ళి మార్కెట్లోకి వెళ్ళంటే ప్రధాన ద్వారంలో నుంచి రావాలి, వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత ప్రధాన ద్వారం దగ్గర సైనికులు ఉంటారు, జనరల్గా 2 ఇలా పట్టుకొని నిలబడి ఉంటారు. వాళ్ళ నుంచి లోపలికి రావాలి. ముసుగులో ఉన్నారు వాళ్ళు, ఎవరో తెలియదు, రాజుగారు లేదంటే ఎవరో తెలియదు. వాళ్ళు ఫస్ట్ అయితే అబ్జెక్ట్ చేశారు వెళ్ళొద్దని. తర్వాత వెనక్కి వచ్చేసారు. రాజుగారు అంటారు, ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగితే, ఏం కాదు సార్, మీరు 2 నాణ్యాలు ఇవ్వండి, బంగారు నాణ్యాలు అని అడిగారు. సో ఆ బంగారు నాణ్యాలు తీసుకుంటారు. తీసుకొని అక్కడ వాళ్ళకి ఇస్తారు, ఎలాగో మేనేజ్ చేసి లోపలికి వస్తారు. లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు బీర్బల్ అడుగుతారన్నమాట, మీరు ఈ రోజు చేశారు, ఏం చేశారు, మీకు ఏం దీనివల్ల అర్థం ఏంటంటే చెప్తారు, సార్ మీరు బలవంతులను పెట్టారు, అంతేగాని నిజాయితీ పనులు పెట్టలేదు, నీతివంతులను పెట్టలేదు. దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే పరదేశస్తులు కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ మన రాజ్యంలోకి వచ్చి మన సీక్రెట్స్ అన్ని కూడా లీక్ చేయడం వల్ల మనం కష్టపడాల్సి వచ్చింది అని చెప్పడం జరిగింది. సో కమింగ్ టు ద అవర్ పాయింట్, అయితే ఇందులో మన లింక్ పెట్టుకోవాలి కదా. సో మన లింక్ ఏంటంటే ప్రతి విషయంలో కూడా, అంటే మనం చేసిన కార్యక్రమం కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ కానీ అందులో ఉన్న
ప్లస్ మైనస్ రెండింటిని డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ముందుకు వెళ్ళాలి, అది అడ్వాన్స్ అవ్వాలి, డెవలప్మెంట్ జరగాలంటే అందులో లూప్ హోల్స్ ఏంటి, మైనస్లు ఏంటి, అవి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి మనం ఈరోజు రావడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో రావడం జరిగింది. సో ఏంటి అవి మైనస్ అంటే, మన కోవిడ్ వల్ల కానీ వేరే అదర్ యాక్టివిటీస్ వల్ల, అదర్ రీజన్స్ వల్ల కానీ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంది. ఫ్యూచర్ లో ఈ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది చాలదు, మీట్ కాదు. సో వీ హ్యావ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ఇండస్ట్రీస్ పీపుల్ టు ఇంక్రీజ్, టు ఎన్హాన్స్ దేర్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ అప్రెంటిసెస్. ఈ రోజు మీరు చేస్తేనే రేపటికి రెడీగా ఉంటారు. సో పాయింట్ అర్థమైంది కదా మీకు అనుకుంటాను. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏదైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇండస్ట్రీ ఉందండి, లైక్ BDL ఉంది. BDLలోని కొంతమందిని ఎంగేజ్ చేస్తున్నారు, లైక్ సే 50 మెంబర్స్ ఎంగేజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ కెపాసిటీ 125 ఉండొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ ఎఫర్ట్స్ టు ఇంక్రీజ్ అప్ టు 125. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ మోటో. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను నేను. మనకి మన NFC ఉందనుకోండి, అంటే మీకు మీ రిలేటివ్స్ కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ NFCలోని టోటల్ వేకెన్సీస్ 400. వాళ్ళు ప్రస్తుతం 120 వరకు ఎంగేజ్ చేస్తున్నారు. దేర్ ఇస్ 260, 280 వేకెన్సీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్. మేము మేళాస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ మండే. ఈ మండే మనకి పటాన్చెరువులో జరిగింది ఇక్కడ, అలాగే 4 డిస్ట్రిక్ట్ లో జరిగింది, తెలంగాణలో రాజన్న సిరిసిల్ల, మేడ్చల్, అలాగే మనకి హనుమకొండ, ఇక్కడ పటాన్చెరువులో జరగడం జరిగింది. సో ఎందుకంటే రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి. సో మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాము. మీరు కూడా కైండ్లీ మీ యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లో స్ట్రెంగ్త్ పెంచడానికి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ని పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తారని కోరుకుంటూ, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, ఎందుకంటే ఈ రిఫార్మ్స్ అన్ని దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పేజెస్ ఆర్ దేర్. నేను అంటే షార్ట్ గా చెప్పేసాను నేను. నౌ మిగతా వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు మనకి. ఐ వెల్కమ్ మిస్టర్ సతీష్ రెడ్డి గారు టు ఇందులో ఒకటి చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గరికి వచ్చిన ITI పిల్లలకి బేసిక్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటున్నాయండి అని we will go for a question and answer session. Another skill development team is formed by our ministry. So they are working in rural areas, villages, nook and corners of the entire country, jointly associated with the collector of every district. They are spreading the message. It is another wing under the Ministry of Skill Development to create awareness and to promote the skill programs. Now we have all the stakeholders today. It is very good. ITs are there, establishments are there, industry cluster is there, Alif Madam is there. They are industry associations. Then TPA also is present. So here what my request is that anybody
he is having group of industries like association or any kind. You can join as the industry cluster. Anybody is there like that? Any associations like this ALIP is there, and COVE, the Confederation of Women Entrepreneurs. Like that, nearly 5 industry associations are there right now, who are associated with our department for apprenticeship training and other schemes like PMKY, etc. So like that, anybody is there, pharmaceutical association or textile association like Sri Silla is there, some 10,000 units are there. They are also going to join soon in this Ministry of Skill Development and Entrepreneurship as a industry cluster. Industry cluster, if you join, no, huge benefit for the cluster. The government is pumping a lot of revenue to start their own workshop, classrooms, other facilities. Right? Now, are you ready? Yeah. శ్రీనివాస్, నేను మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ పేరు సంగారెడ్డి జిల్లాకి. నేను మన డిస్ట్రిక్ట్లో డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ కమిటీ అని ఉంటుంది. డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ కమిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ డెడికేటెడ్ కమిటీ, ఓన్లీ స్కిల్లింగ్ అండ్ లైవ్లీహుడ్ పైన వర్క్ చేస్తుంది ఈ కమిటీ మొత్తం. అండ్ దీనికి హెడ్ వచ్చేసి కలెక్టర్ గారు చైర్పర్సన్ ఉంటారు, అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ సంగారెడ్డి, డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ కమిటీ కన్వీనర్ మన సంగారెడ్డి జిల్లా. దీంతో పాటు మనకి అరౌండ్ ఒక 14 HODs, head of the departments like labor commissioner గానీ, GM industries గానీ, welfare officers, agricultural officers, IDA convener మన జిల్లాకి ఎవరైతే కన్వీనర్ ఉంటో all members. We have industrial representatives and we have NGO representatives as members of this committee. So today what I want to discuss mainly is that I want to take this as an opportunity. మన దగ్గర ఇప్పుడు ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఒక అరౌండ్ 100+ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఈరోజు ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక చిన్న ఏమంటారు మన సంగారెడ్డిలో స్కిల్లింగ్ రిలేటెడ్ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని చెప్పి ఒక చిన్న ప్రజెంటేషన్. సో మ్యాక్రో వ్యూ వచ్చేసి మన దగ్గర మనం చూసుకున్నట్టయితే మోస్ట్లీ రూరల్ పాపులేషన్ 65% ఉంది. It is as per 2011 census, so it పెరిగింది అరౌండ్ 40% ఇప్పుడు అర్బనైజ్ అయినా, అంటే సంగారెడ్డి జిల్లాలో అర్బన్ పాపులేషన్ అరౌండ్ 40% అర్బన్ పాపులేషన్ ఉంది. సో ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేసి మన దగ్గర ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అండ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అండ్ దాంతోపాటు కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. సో ఇవి మన దగ్గర ఉన్న మేజర్ ఇది. అండ్ దాంతోపాటు వీ హ్యావ్ అన్ క్లస్టర్, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్. మన దగ్గర మెడికల్ డివైజెస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ నౌ ఇన్ నిమ్స్ హైదరాబాద్ we are coming up with many futuristic manufacturers like electric vehicles కావచ్చు, లేకపోతే సోలార్ ప్యానల్స్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ మన దగ్గర వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, సో జస్ట్ మన సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ యొక్క ప్రొఫైల్ మన జస్ట్ ఒక చిన్న కంపారిజన్ చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పటాన్చెరువు అనే మండలం చూసుకున్నట్టయితే మన దగ్గర ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ సాచురేషన్ పాయింట్ లో ఉంది, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ హైలీ డెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ హ్యావింగ్ హై పాపులేషన్, హై ఎడ్యుకేషన్ లిటరసీ రేట్ ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి. బట్ when you come to another mandal within the same district like next Kamti, which is like a neighboring district of neighboring mandal of Narayan. ఇక్కడ వచ్చినట్టయితే లిటరసీ రేట్ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ సాచురేషన్ పాయింట్ అనేది ఇంకా ఏం రీచ్ అవ్వలేదు, స్కూల్స్ అనేవి లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీస్ పీపుల్ గో టు నైబరింగ్ స్టేట్స్ లైక్ కర్ణాటక కావచ్చు, మహారాష్ట్ర కావచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఏమంటారు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ విచ్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ డిస్ట్రిక్ట్, దట్ ఈస్ సంగారెడ్డి. సో ఇంతకుముందు ఒకసారి నేను మన ఎక్స్ డైరెక్టర్ NSTI కలిసినప్పుడు సార్ ఒక మాట అన్నాడు, ITIs ఆర్ ద బ్లడ్ లైన్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఇప్పటివరకు అయితే మనకి ITIs అనేవి ఫంక్షనల్ అబవ్, అంటే బెస్ట్ ఆఫ్ దేర్ అబిలిటీస్ ఫంక్షనల్ అబవ్. అప్పటివరకు స్కిల్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్ వర్క్ ఫోర్స్ అనేది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో చూస్తాం. ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ దట్ కరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఫేసింగ్, ఫస్ట్ థింగ్
ఐటీఐలో పిల్లలు 2 years ట్రేడ్ చేసినా 1 year ట్రేడ్ చేసినా రిక్వైర్డ్ స్కిల్ సెట్ అనేది లేదు. డిస్పైట్ అంటే వాళ్ళ కరికులం పాతలు కావచ్చు, వాళ్ళ మిషనరీ ట్రైన్ అవుతున్న మిషనరీ పాతలు అవ్వచ్చు, బట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్కిల్ సెట్ అనేది టు ద మార్క్ అనేది లేదు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పాయింట్స్ విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ కీప్ ఆన్ ఏమంటారు దాన్ని బయట ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ మన దగ్గర చూసుకున్నట్టయితే సంగారెడ్డిలో వేర్ హ్యావింగ్ 3 గవర్నమెంట్ ఐటీఐస్ అండ్ 15 ప్రైవేట్ ఐటీఐస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ట్రేడ్స్ వచ్చేసి అరౌండ్ 12 ట్రేడ్స్ ఉంది. అండ్ అవి మళ్ళీ మన దగ్గర సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ కి రిలవెంట్ గానే ఉంటాయి. సో యాన్యువల్లీ అరౌండ్ 4,200 క్యాండిడేట్స్ మన దగ్గర ట్రైన్ అవుతున్నారు. అంటే స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది మన దగ్గర. దాన్ని ఇప్పుడు ఈ ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఎట్లా ట్యాప్ చేస్తాయి అనేది దట్ ఈస్ అ మేజర్ థింగ్, రైట్? ఇప్పుడు దీంట్లో పిల్లలకి దే ఆర్ హ్యావింగ్ వాళ్ళ ఓన్ ఆస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి, రైట్? దాంట్లో కొంతమందికి ఎట్లా ఉంటుంది, ఓకే నా ట్రైనింగ్ అనేది అయిపోయింది, దీని తర్వాత వాట్ నౌ? సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఏ ప్రాపర్ లైవ్లీహుడ్, లైక్ అంటే ఇప్పుడు అయితే పటాన్చెరువులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను ట్రైన్ అయింది అనుకోండి, అతనికి మీరు దాని తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ హిమ్ అన్ అప్రెంటిస్‌షిప్ ఆపర్చునిటీ ఆర్ లైక్ సమ్ అదర్ ఆపర్చునిటీ, he immediately goes for other opportunity, right? It may be in the form of gig economy, like ఎక్కడన్నా అతను ఏం చేస్తాడు, డెలివరీ బాయ్ స్టార్ట్ చేసేస్తాడు కెరియర్, లేకపోతే అంటే విచ్ ఏ ట్రేడ్ అయితే అతను ట్రైన్ అయిందో అది వచ్చేసి ఈజీ మనకి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ లూజింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ దట్ ఇట్లాంటి సినారియోస్ అనేవి డెవలప్ అవుతున్నాయి, దిస్ ఆర్ ద ప్యాటర్న్స్, అండ్ ఇవి రాబోయే రోజులలో ఇంకా అంటే అగ్రెసివ్ గా ట్రిగర్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ మై అబ్జర్వేషన్. సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై రీసెర్చ్ ఈవెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ అ స్పెషల్ సబ్జెక్ట్ అండ్ స్టడీయింగ్ ఆన్ దిస్, ఈ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అని చెప్పి. అండ్ ఇది ఇప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ చేంజ్. ఎట్లా అంటే కాన్స్టెంట్ మోటివేషన్ అనేది అవసరం పిల్లలు, ఆ కాన్స్టెంట్ మోటివేషన్ అనేది అవసరం. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్. సో ఇది మన దగ్గర షార్ట్ టర్మ్ స్కిల్లింగ్ కి సంగారెడ్డి జిల్లాలో పిఎంకేకేస్ ఉన్నాయి, పిఎంకేవైస్ ఉన్నాయి, డిడికేవైస్ ఉన్నాయి, ఆర్సిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉన్నా సరే మనకి ఇండస్ట్రీస్ కి స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ అనేది దొరకట్లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ వి ఆల్ ఆఫ్ us need to think about it. అండ్ దీంతో పాటు కూడా చూసుకున్నట్టయితే లోకల్ ఎకానమీస్ ఉన్నాయి. అంటే మన సంగారెడ్డి జిల్లాలోనే మీరు ఇంకేస్ ఏదైనా పిల్లల్ని యూ ట్రైన్ దెమ్ టు ఎన్ ఎక్స్టెంట్ వేర్ వాళ్ళు రేపు ఓన్గా ఒక 5 years 10 years తర్వాత మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ తోటి ఓన్ ఒక ఆక్సిలరీ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునేంత మీరు ట్రైన్ చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ దాట్. ఇంకా దాని తర్వాత అతను హీ విల్ బికమ్ అన్ ఎంప్లాయర్ ఫర్ టుమారో జనరేషన్స్. సో ఇది ప్రొజెక్షన్. మేము యాన్యువల్లీ డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అని డిజైన్ చేస్తాము ఫర్ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. ఇవి మన దగ్గర ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్. సో మన దగ్గర చూసుకున్నట్టు మోస్ట్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ మేజర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సెకండరీ సెక్టర్ ఆఫ్ ఎకానమీ, దట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇక్కడ చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది. ఈ పొటెన్షియల్ ఉన్నా సరే అగైన్ దేర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లైక్ హై ఐట్రేషన్ రేట్స్ ఉన్నాయి. ఎంత ఏం చేసినా సరే పిల్లలు జాయిన్ అవుతారు అండ్ దే జస్ట్ కీప్ మూవింగ్ ఫర్ అదర్ ఆపర్చునిటీస్. సో ఇష్యూస్ నేను ఇందాక చెప్తున్నట్టు హై ఐట్రేషన్ రేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ లో ఇంటెక్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా తక్కువగా ఓటీటీస్ కానీ లేకపోతే మన ట్యూల్ సిస్టమ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇది ఇంకా అవేర్నెస్ అనేది లేదు ఇండస్ట్రీస్ లో. ఉన్నా సరే ఐ డోంట్ నో ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఇట్ అప్. I request industries to come forward to link up with ITIs and take the students. Each students మీరు తీసుకుంటున్నారంటే you are indirectly creating your own skilled workforce. In for example మహేంద్రలో ఒక పిల్లోడు ఇన్ కేస్ ఓజేటీ చేసిండు అనుకోండి, తర్వాత ఏ ఆటోమేటివ్ సెక్టర్ కన్నా he will be a skilled workforce. So think it from that aspect which will be a win-win scenario. If the candidate train auto and industries are going to have number of plenty of skilled workforces. So coming to the way forward, ఇది చేయడానికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే as all the industries are based in Sangareddy, we are having district skill committee అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన. సో ఎవరన్నా ఇన్ కేస్ సార్ మాకు ఇండస్ట్రీలో ఇట్లాంటి స్కిల్ వర్క్ ఫోర్స్ కి రిలేటెడ్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది అంటే యూ క్యాన్ రీచ్ అవుట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ కమిటీ. డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ కమిటీ మీరు సంగారెడ్డిలో ఉన్నది చాలా యాక్టివ్ ఉంది. ఇంతకుముందు మ్యామ్ కూడా చెప్పారు మార్నింగ్ we had workshop కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము, నెంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ మనకున్న ఇంకో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఉన్న యాక్టివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. లైక్ కలెక్టర్ సార్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ వెరీ యాక్టివ్. మీరు ఏదన్నా
ఏదైనా రిక్వెషన్ కానీ ఏదైనా ఇనిషియేటివ్తో ఒక ముందరికి వెళ్ళారంటే he will not take much time. He will resolve it as soon as possible. Today, because of some reasons, he is not here. I wish he was here. మీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అతనికి సార్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు ద అనదర్ థింగ్, ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ టైఅప్ అనేది చాలా అవసరం. అండ్ దిస్ థింగ్ వాజ్ బీయింగ్ డిస్కస్ అండ్ ఈవెన్ ఈ ఐడియా వచ్చేసి మనకి మన డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న ఇండస్ట్రియల్ రిప్రజెంటేటివ్ దట్ ఈస్ నాగేశ్వరరావు సార్ ప్రపోజ్ చేసిండే, వేర్ ఇండస్ట్రీస్ ఎప్పుడైతే మనకి ఐడియాస్ తోని టైఅప్ అవుతాయో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ 2 మేజర్ పర్పసెస్. ఒకటి వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఏదైతే ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్లీ పిల్లలకి ఒకసారి డైరెక్ట్ అప్రోచ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది తెలిసిపోతుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ లో లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ సిఎన్సీ మిషన్స్ యూజ్ చేస్తారు ఏదో ఇండస్ట్రీలో, అది ఇన్ కేస్ ఆ ఇండస్ట్రియల్ కొలాబరేషన్ ఉంటే వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు దానికి డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు పిల్లలకి. అండ్ దే విల్ మోర్ ఎంకరేజ్ టు లెర్న్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పాత మిషన్ తో కంపేర్ చేస్తే నేను ఇండస్ట్రియల్ ఇంప్లాంట్ వాడుకొని వర్క్ చేస్తాను ఒక ఫ్యూచర్ విజన్ వస్తుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్ దెర్ ఈస్ లో రిక్రూట్మెంట్. రీసెంట్ టైంలో ఐటీఎస్ లో రిక్రూట్మెంట్ అవ్వనందువల్ల కొన్ని ట్రేడ్స్లలో దెర్ ఈస్ లెస్ లో ఫ్యాకల్టీ రేషియో. సో ఈ లో ఫ్యాకల్టీ రేషియో అనే పాయింట్ కూడా మీరు అడ్రస్ చేసిన వాళ్ళు. సో లుకింగ్ టు దిస్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ కమింగ్ టు ద అనదర్ ఆస్పెక్ట్, most of the industries are having their CSR funds and they spend it on various activities. So this is a request from my side. So if you look it from a perspective అంటే ఒక మీరు ఐడియాస్ కానీ ఇట్లాంటి స్కిల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్లింగ్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద 4 మేజర్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ యువర్ CSR యాక్టివిటీస్ అండ్ దానికి ఇన్ కేస్ మీరు చేసిరంటే మీకు district administration always will be in support of that kind of activities. So that's it from my side and thank you. Thank you very much, sir. Now I request Satish Reddy garu to do about our LSTA program and also give the vote of thanks. I am the short-term training in charge for this RDSG and the placement officer for the RDSG Telangana. I actually deal with we report to the apprenticeship awareness scheme of the MSD, Ministry of Skill Development. అలాంటిది అడ్వాన్స్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ పర్ ది డిమాండ్ ఆఫ్ ద లోకల్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈ స్కీమ్ని మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తామండి ఆర్డిఎస్డీలో. సో మా ఆర్డిఎస్డీ కింద 3 NSTS ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ NSTI విద్యానగర్ నియర్ శివం రోడ్. 2 NSTS are located, one for general and one for women. And second institute located NSTI Ramantipur, which is near TV studio Ramantipur. These 2 institutes are meant for one is trainers of trainer program for ITA teachers. They actually provide for the long-term training for 1 year time. And secondly, we also deliver the short-term training on the advanced courses related to the industries, related to the private industries or PSUs, and even some government organizations like railways, PSUs like BHEL, HPCL, and ISRO, and all the from all the organizations, the existing staff also used to participate, and we are also training for the ITA existing trainees. Actually, I recently joined from the ministry. I was there ministry for near about 4 years in Delhi. So when we are discussing with our past secretaries and the higher levels, why our ITA trainees are not going to engage in all the industries where industry numbers is very huge. If you can look at the district wise or the state wise, why our ITA trainees are not engaging
by the industries as an apprenticeship. Then we find out the only ITA certificate is not sufficient for the industries, and they are not getting the required quality of the skills to engage them as an apprenticeship. Then we modified the policy. 1600 hours we normally teach for ITA training in an annual. So we reduced to 1200 hours, and we have given option to ITA training, each ITA training, 240 hours, and they can undergo for short-term advanced courses which is related and which is they can useful to the industries. In our NSTs are nearby any skill training institutes. So in Hyderabad, we are located in Hyderabad. These 3 institutes are centrally funded institute. We are advanced labs under the CSR sponsored by the like cements or some other industries. Even the central government has set up the Central of Excellence Lab, and we have recently had a MOU with the Furniture Skill Sector Council. Hyderabad, near about 200 plus companies are there. They manufacture interior decoration parts, so like interior, your modular kitchen and the cupboards. So like that, when I am going through the industrial wing of the Telangana state, the near and Telangana state, we are having 7,200 plus industries, and I am sure near Sangareddy and the Hyderabad, near about 2,000 plus companies are will be there, which normally perform their production and the service oriented. So 200 companies, at least 5 apprentices engaged cheskunna kuda uttu mana Hyderabad lone near about we can go to somewhere 1 lakh apprentices. And people are really crying for the manpower, required quality of the manpower. So we wanted to play the mediator role as a government, central government body at the institutes. We wanted to provide the opportunities, the ongoing IT trainees or otherwise passed out IT trainees who are looking for the job. So we wanted to provide the industry required on the required short-term courses jobs. Like electrician, he will go through for the 2 years training for electrician trade. He will learn all the theory and some of the basic practicals. But when you go to industry, even in the auto sector or any manufacturing sector, all machines are operating by the CNC machines or PLC control based. So as an electrician, you are supposed to know about the drives and PLC control, and even about the CNC maintenance and the operations. So in our NSTI, we are having the CNC machines, we are having the auto electrical and advanced COI lab in MMB, and even engineering side also. The major machineries used in the production, we are having their maintenance part and engineering quality control and QA part of the training also, and PLC based and electronic based, and even we recently started training on the drone maintenance, and our NSTI is going to become a drone pilot academy also in a future time, in maybe 1 or 3 months. And as mentioned by the Prashant, the NSTIs are going to become a Skill India International Center to place our own India manpower to place in abroad, by giving the required training, maybe the language training or the required skills training. Direct companies can come out there, the international companies, they can assess our training in our NSTIs, and they can, if they are meeting their requirements, the ministry will play the major role to engage them to their companies, and with the proper, through government, proper channel. Then like Prashant has told, lot of mediators are there. Once they get into the companies and they get into that country, nobody is going to look after in middle if they can get into some problem. Now ministry is taken responsibility, and they tied up around 52 countries, and we had individual meetings with all 52 countries, and we are taking the figures, what are the sectors and skills they require manpower, like they mentioned, blue and collar and grey jobs and white collar jobs. So
As our NSTI, I can show you, sir, please, that training calendar. I think I have displayed some training calendars at the outside of the reception. In this NSTI, we are providing the opportunity, the ITA ongoing trainings and already ITA passed out trainings. And apart from, we are having a scope, like we are conducting the on-site campus and off-site campus for the ONGC, from the private dockyard and the shipyard people who is already having these skill capabilities, but they don't have certification. But they cannot depute for the long time for the training. So they can approach us, like ONGC has approached to us, that they are already serviced, like a lot of establishment I can able to see here. All the establishment, you may have the trained manpower which are already using in your companies, but they are not certified. So for the certification also, they can reach us. We will train and we will assess the required certification, and this is Government of India certificate they are going to, we will provide to Government of India certified certificate. Apart from this regular ongoing ITA trainings, because every company is, the main complaint is only with the ITA certificate I am not ready to take apprenticeship, sir. That is a major complaint we are hearing as a placement officer when we are reaching to all the companies. So we wanted to play a role where this 240 hours, the allocation for the ongoing ITA training for this purpose only. So I request all the private ITA management and the government ITAs who are principals and the management people are reach over here. Please encourage your trainings. It is a must and should requirement. Otherwise, simply providing ITA certificate, we are not going to give the future life what they are actually seeking, because all of them coming from the very poor background. You and me have to accept the ITA who are training and Government of India certified ITAs, why they are actually given a lot of permission for the ITAs to meet the requirement of the industry requirement manpower. But industry's side complaint is the ITA candidate who is having the ITA certificate, he is not having minimum basic knowledge and the skills which is required for my company. So the basic, so for that the gap has been created for 240 hours. So please encourage all your ITA ongoing trainees. Please reach us to NSTIs. Go through with the 240 hours. Like we will provide from 40 hours to 80 hours training. So everybody should use that opportunity. So ready, available for the industries when they will come for apprenticeship engagement. Today, our apprenticeship advisor Patancheruvu is saying that NFC is required near about 700 to 800 apprentices, but they are not finding. So we are making a database in our NSTI. All ITA people will come and train at least 3 to 5 additional skills which is readily matchable with the demand industries. So we will have the database. So every industry can reach to NSTI through mail or personally. They can take from the apprentice, because those candidates definitely suitable to your company to engage as an apprentice. It is surely, at least for the optional, for the regular trades, electrician, fitter, electronic mechanic or diesel mechanic, turner, machinist, and COPA. These are all trades are there where every industry is very, very useful in the manufacturing and the servicing sector. So basically, I will tell about this. These are the 3 NSTS we are having in Hyderabad for central government funded National Skill Training Institutes, which is 2 institutes are located at Vidyanagar, Shivam Road, and 1 institute at Ramat near TV Studio. The Vidyanagar NSTI, one NSTI is related to manufacturing side, where you will find advanced welding related courses,
advanced automotive related courses and hydraulic pneumatics and AutoCAD, and even advanced AutoCAD related to civil architecture related also, and Internet of Things. Nowadays we are everything we wanted to operate remotely, so we will use some sensor-based operations techniques also in our industry. So Internet of Things of training also we are providing in the NSTIA Vidyanagam. And the NSTIA Ramantapur is basically controls, PLC, ACDC drives, and drone technology. These type of all courses, advanced courses. We are having Siemens 4.0 lab, IoT and PLC controls, which is supplied by the Siemens under CSR, which is actually utilizing in all the industries as per the present scenario. So I would request all the present establishments, whoever your technical people are already working in your organization, you may send to our NSTS to certify or to get the more required updation knowledge or the skills. Secondly, I will request all the private ITIs and government ITI principals and management, please send all your ongoing ITI trainings to the NSTIs. Otherwise, we are not able to meet up the industrial requirement, and it is always will be the questionable mode. Industry will every industry will ask, why should I engage this candidate even if you are recommending from the government side also by providing the certificate. So we wanted to decrease the communication gap between the industry, whatever the skill deficiencies are there. We are going to meet out those skill deficiencies. As we all know that India's average age is very less, below 30 years. Like 28.7 as on date is the average age. So if we are all make our hands together and make this youth strengthen and meet our requirements and future requirements also, so we can definitely make our India, make our nation, will be the developed and will be the driving nation for the rest of the world. So thank you very much for everyone sitting very patiently and listen everything, and hope some of the topics you may be bored. But I would say only one thing: apprenticeship portal slightly very difficult if you compare to 2 years before. Now we have reduced lot of checking points. We have given a lot of liberal points to the establishment so that they can come forward, they can engage our young generation, they can give the opportunity to our young generation to know about the industry, to know about the industry operations, to know about our industry driven demand structure. So it's a win and win situation for both candidates and the companies, and being as a government side, we will always wanted that side also to be strengthened and this side students also to be strengthened. So because we are raising up the students for the utilization of our society only. Society is not become for single person. We are all in the society, we have to join our hands, so make our younger generation better and better for making our country proud. Thank you very much for participating in this workshop. Thank you very much from the Minister of Skill Development and RDSG Telangana and Directorate of Employment Training of the Telangana. Thank you very much for all of you to join this program. Thank you. Thank you, Satish Reddy garu. Thank you. Sir, now lunch follows immediately by 2 o'clock as per agenda. We are going timely. Now, anybody is ever question and answers, any doubts? After lunch, we are there here. So, first please take your lunch and then we are ready here for giving any question and answers, any doubts. Please join lunch.
we are conducting apprenticeship awareness workshop at Sangareddy district for the benefit of industries and other stakeholders. All over India, we are organizing 250 workshops to create awareness on apprenticeship training, which is a flagship scheme of skill initiatives initiated by our Honorable Prime Minister. One of the flagship schemes is this apprenticeship training program. Out of 250 workshops, we are mandated to conduct 10 workshops in the state of Telangana. Already we have completed 6 workshops. In fact, 5 workshops all over Telangana. This is the 6th workshop for this district. We are looking forward to increase the number of apprentices in the establishment, as well as number of establishments joining hands with Government of India, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for engaging apprentices for ITA pass, diploma holders, degree holders and vocational apprentices. I hope this workshop will benefit our Telangana state in bigger way in terms of skill development and enhancing the existing skill levels to new levels. Thank you very much. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉన్నదంటే ముందు ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అడిగా, మీరు దాని ఇచ్చినామండి ఎవరికి ఇచ్చినావు? పైసలు వాళ్ళకి ఇచ్చిన అడగాలి కదా. మీరు పోయి అక్కడ ఆఫీస్ హాస్పిటల్ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు మేడంకి వచ్చేది మేడం మీద సంబంధం అది మీరు అన్నీ చేస్తున్నారు. అప్పుడు చంద్రారెడ్డి ఎప్పుడైతే వాళ్ళే మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. నెంబర్ 1. అలాగే కేసు టు కేసు వాళ్ళు రీసేవ్ చేస్తారు. అప్పుడు అలాగే మీరు రండి, మీరు నైన్ ఎప్పుడైనా యాక్చువల్గా అడగాలి, అందరూ కూడా సపోర్ట్. మీరు ఏ లాభంలో మీరు కాంట్రాక్ట్ చూడడానికి కావాలండి, మీకు అదే అర్థం కావాలే ఎవరైనా అనిపిస్తుంది. ఆ తారీఖు వెళ్తుంది, నన్ను చూడమంటే నా పాయింట్ పర్టికులర్ పాయింట్ చెప్తున్నా.
సార్ ఒక డౌట్ రెడ్డి గారు, ఆంధ్ర వాళ్ళు ఆధార్ కార్డు అవ్వట్లేదు, అది ఇష్యూ ఉంది, అది నేనే చెప్పాను ఇష్యూ ఉంది. మీరు అలాగే మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను కంప్యూటర్ ఈజీగా కూడా ఫస్ట్ రిపోర్ట్ తీసి మీరు ఇంగ్లీష్ గురించి అడిగితే వాళ్ళు ఇలా ఉంది సార్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి చెప్పాను. నేనేం చెప్పానంటే మెయిల్ పంపించండి సార్ అని చెప్పాను. మెయిల్ మేము ఏం చేస్తామంటే మా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు, మేము అక్కడికి పంపిస్తాం. ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు చెప్తారు, తీయాలి, డీలింగ్ చేయాలి. వస్తున్నాయా? ఆంధ్రాలో వస్తుంది కదా, వాళ్ళకి ఇష్యూ లేదు. ఓన్లీ తెలంగాణ పీపుల్, ఆంధ్ర పీపుల్ తెలంగాణకు వస్తుంది తీసుకుంటారు. మళ్ళీ అంటే వాళ్ళు ఆంధ్ర స్టేట్ నుండి తెలంగాణలో ఈ మేడం కాదు, ఈ మేడం కాదు, ఈ మేడం కాదు. ఆధార్లో అడ్రస్ అప్పుడు